டிஜே ப்ரோ ஹை, வெல்கம் வெல்கம். ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. இது வர 3 ஜிபிக்கு உள்ள டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. டச்சிங் வந்துச்சு, அதனால தான் பாஸ் பண்ணி வச்சிருந்தேன். டக்குன்னு ஆயிரும், ஒரு 5 மினிட்ஸில் ஆயிரும். நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா ப்ரோ கேம்? இது மியூசிக்லாம் நல்லா இருக்கு. எந்த அளவுக்கு எப்படி பண்ணியிருக்க போறானுங்கன்னு தெரியல. இதை வாங்கலாம். கேம் நல்லா இருக்கு ப்ரோ, ஆனால் ஸ்பேஸ் தான் இல்லை. அப்படியா? ஓகே ஓகே. நான் இன்னும் ஆக்சுவலாக காலையிலே பண்ணலான்னு நினச்சேன். ஆனால் நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் நேற்று நைட்டு வந்து ஒரு 3 மணி 4 மணி வரைக்கும் முழிச்சிட்டு இருந்தனால காலையில் சீக்கிரம் எந்திரிக்க முடியல என்னால். அதனால தான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா முன்னாடியே பண்ணியிருக்கலாம் லைவு. சரி, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்படியே நம்ம மட்டும் பொறுமையாக பண்ணுவோம். டக்கு டக்குன்னு எதுவும் எடுத்த உடனே பண்ணாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணலாம். தனுஷ் ப்ரோ வெல்கம். சேடா ப்ரோ வாங்க, வெல்கம். எந்த கேமே இல்லை உங்ககிட்ட. கேமே இல்லைன்னா ஏன் கேம் பிளே பார்த்துக்கு ப்ரோ லைவில். அது போதும். உனக்கும் டைம் சேவ் பண்ண மாதிரி தனியாக விளையாடணும்னு இல்லைல்ல. 3 இல்லை 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 3 மணி வரைக்கும் முறுக்கு சொல்லலாம் இல்லை ப்ரோ. அது ஒரு லேட் ஆச்சு தான், இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனால் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருந்தேன் நெட்ஃப்ளிக்ஸில். அதனால் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. ஹீமாவரி ஹை, சிசா ஹை, சக்தி ப்ரோ ஹை. இமர்சிவ் தியேட்டர் பக்கு கண்டுபிடிச்சி டவுன்லோட் பண்ணிட்டு உள்ளே போகணும். இமர்சிவ் தியேட்டரு பக்கு கடுப்பேத்திருச்சான். ஓ, ஏதோ இமர்சிவ் தியேட்டர் பக் இருக்கா அதில். நேற்று நீ அப்படியே தூங்கிட்டியா? வழக்கம் போல இருக்கலாம் மேபி. என்ன ஈமாவாரி ஆஃப்டர்நூன் வந்திருக்கீங்க? ஓ, உங்களுக்கு டைம் கம்மி இல்லை. 62%. கரெக்டாக 11 தான் வருது. ஆக்சுவலாக வந்து என் லேண்ட் கேபிள் வந்து 100 இது எனக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால தான் வந்து 11 MBPSலேயே ஸ்டக் ஆகி. ஆல்பா ஸ்டைலண்ட் மீ டூ பக். உங்களுக்கும் பக்கா? என்ன ப்ரோ சொல்கிற? முகேஷ் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம். கேம் சவுண்ட்லாம் ஓகே, கரெக்டாக தான் இருக்குது. இது பண்ணணும்ல. ஓகே 330. நீங்கள் 330னா ஓகே, ஜாலியாக இருக்கீங்க போல. ஹிமாவரி கிராஃபிக்ஸ் நைஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது. உள்ளே போனதும் நோட்டீஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகே பார்ப்போம். ஏதாச்சும் இதில் லேகு இதெல்லாம் இருக்கா? நவ் கிளியர்டு. எப்போ தூங்கணுன்னு எனக்கே தெரியல. அப்படியே வீசிலேயே தான் வந்து சிசா வாழ்கிறது எப்பயுமே. ஏன் சிசா ஜாலி இல்லை? ஜாலி இல்லையா? ஏன் என்னாச்சு ஹிமாவரி? எத்தனை டிஃப்ரெண்டான ரீஜன் இருக்குது மேப்பில் பார்த்தீங்களா? மேப்பு ஏதாச்சும் எப்படி இருக்குது? பெருசாக இருக்கா இல்லை ஃபஸ்ட்டு ரீஜன் இருக்குமா சின்னதாக தானே? நான் அழுந்து முடிச்சுட்டு இப்போ தான் கொஞ்சம் ஓகேவாக இருக்கேன். அழுந்து முடிச்சுட்டு இப்போ தான் ஓகேவா? ஏன் என்னாச்சு? ஏன் அழுந்தீங்க? ரூபி பேச மாட்டேன்டா நான் உங்ககிட்ட. இல்லை ரூபி ஏதாவது சொல்லிட்டானா? ஏதாவது சொன்னான்னா சொல்லுங்க, முடிச்சு சாத்துன்னு சாத்தலாம் ரூபியை. ரெம்முச்சிசா விசில வந்து குடி புகுந்துட்டாங்களா? அதுதான் அங்கேயே ஆக்சுவலாக வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நான் பார்க்குறப்பெல்லாம் ரெம்ப்ரோ எப்பயாச்சும் வருவார்.
இல்லன்னா சிசார் ப்ரோ. இல்ல நருட்டோ கேமிங் ப்ரோ. வெல்கம். ஹை. சாரி ப்ரோ. இல்ல மேலயே பார்த்தேன் சொல்லணும்னு நெனச்சேன். அப்புறமா நான் அவரு மெசேஜ பார்த்துட்டு இது பண்ணிட்டேன். பட் தலைவலி வந்துருச்சு. அழுந்துட்டே இருந்தா தலைவலி வராம பின்ன என்ன வரும் ஹீமாவாரி? எதுக்காக அழுந்தீங்க? ரூபி ஒண்ணும் பண்ணல. இல்ல ரூபி பேசுறான். ரூபி பேசுறானா உங்ககிட்ட? ஓகே, ஓகே. ம், ம், ம். இன்னும் வந்து இந்த லான்ச்சர் பக் ஃபிக்ஸ் பண்ணலையா அவனுங்க? எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷனே இப்பதான் ப்ரோ வருது. எவ்வளோ லேட்டா வருது பாருங்க. தெரியல ரூபியா? ரூபி ம் இங்க உள்ள தான் இருந்தான். டிஸ்கார்ட்ல தான் மெசேஜ் பண்ணான்னு தெரியல என்ன பண்றான்னு. ம், ம், ம். நேத்து மாரி எதுவும் இஷ்யூ இல்லல்ல? ஓ! லாகின் ஸ்க்ரீனுமே சேஞ்ச் பண்ணிட்டானுங்க ப்ரோ. இங்க பாருங்க. ஆனா வேற ஏதாச்சும் பண்ணியிருக்கலாம். ஓகே. இதெல்லாம் யாரு பார்க்கறது? நாம டைரக்ட்டா உள்ள போவோம். எஸ்சிஎஸ் சர்வரு. என்னோட ஐடி தான் சைன் ஆயிருக்கா நான் எங்க பார்க்கறது? முன்னையாச்சும் மேல வரும். சரி ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். என் ஐடி தான் இருக்கும். ஆடினே இருப்பான், ஆடிட்டே இருப்பான். நித்தி ப்ரோ எஸ்டர்டே யூடியூப் பக் நாட் யுவர் நெட். அப்படியா? சாரி ப்ரோ தெரியல எனக்கு. எல்லாருக்கும் இஷ்யூ ஆச்சா என்ன? நான் வந்து சரி எனக்கு தான் நெட்வொர்க் இஷ்யூவா இருக்கும் போல. ஆ எங்க ப்ரோ எனக்கு முன்னாடி இருந்ததோட ஏதோ ஒரு மாதிரி பக்கான மாதிரி ஃபீல் ஆகுற மாதிரி இருக்கு. ஆனா இல்ல எனக்கு கிராபிக்ஸ் ஒரு மாதிரி எனக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்மூத் ஆக்குன மாதிரி இருக்கு எனக்கு. அவன் பாருங்களேன் அந்த ஒரு ஷட்டர்லாம் திடீர்னு ஒரு இடத்துல இந்த இடம் தான் ப்ரோ இந்த இடம் தான் ப்ரோ பயங்கரமான லாக் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட். யூடியூப் மேலே கேஸை போட்டு ப்ரோ காம்பன்சேஷனுக்கா? அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்றது? உங்களுக்கு எனக்கு ஆக்சுவலா வந்து இன்னும் இதான மாதிரி இருக்கே. இது கோஆப் ஏரியா வெளியே வாங்க. இல்லை அப்பயுமே ஒரு மாதிரி ஜட்டர் அப்புறம் ஷட்டர் அந்த மாதிரி ஒவ்வால அசாசன் கிரியேட்டு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு ப்ரோ தெரியுமா? அந்த இது அசாசன் கிரியேட் அந்த ஆல்ரெடி வச்சுருந்தாங்களா ப்ரோ? லீப் ஆஃப் ஃபெய்த் வச்சுருந்தாங்களா? அதை சொல்கிறீங்களா இல்லை வேறு எதாவது சொல்கிறீங்களா? இட் இஸ் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஆர் ஒன் கேரக்டர். செட்டிங் கிராஃபிக்ஸ் செக் பண்ணுங்கள். என் ஃபோன்லேயே நல்லா இருக்கும் போலையே. உங்கள் ஃபோன்லேயே நல்லா இருக்கும் போலையேவா? ஏற்கனவே நான் கம்மியாக தான் வச்சுருந்தேன். ஆமாம் அதுதான் ப்ரோ. அது வந்து ஏற்கனவே தெரியும் ப்ரோ. அது அது எப்பயோ பார்த்துட்டோமே நம்ம.
எங்க ப்ரோ எனக்கு முன்னாடியே இருக்கு. ஃபர்ஸ்டே வந்து நிறைய இதான மாதிரி இருந்துச்சு. நமக்கு எப்பயாச்சும் தான் இந்த இது வரும். இப்போ இதே வருது. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. 3 2 1 பூம் -1 லேப்டாப்பா. லைவ்ல பண்ணுங்க ப்ரோ ப்ளீஸ். ப்ரோ பண்ணலாம் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் ஊவா லைவ் அப்ப பண்ணுவான். இந்த பக்கம் வா. ரீப்பா நான் லேப்டாப்ல அது பண்ண மாட்டேனே. இதான் ப்ரோ இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஏரியாவே நல்லா இருந்த மாதிரி இருந்தது. பேனர் காமிங்க ஸ்கின்னு பார்ப்போம். ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. தெரியுதா இந்த ஸ்கின்னு தான். ஆனால் நான் வந்து அந்த மேல் கேரக்டருக்கு வரும்னு நினச்சேன். கடைசியில் பார்த்தா இவளுக்கு வந்துச்சு. பேசாமல் அப்படியே திருப்பி சேவ் பண்ண வேண்டியது தான். 48 இருக்கு. ஊவா அப்டேட் வந்துருச்சா ப்ரோ? ஊவா வந்து நாளைக்கு ப்ரீ டவுன்லோடு ப்ரோ. நாளைக்கா இன்னைக்கா ப்ரோ ப்ரீ டவுன்லோடு? ப்ரீ டவுன்லோடு வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ஸ்டே தான். இன்னைக்கு தான் நினைக்கிறேன் ப்ரீ டவுன்லோடு. அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் சிறப்பாக எனக்கு தெரியல. அது வந்து ட்ரெஸ்ஸே கிடையாது இது. அதுவும் இல்லாமல் அது வேற இதாகிக்கிட்டே நீந்திக்கிட்டே இருக்கு. அது ஒரு இடத்துல நிற்காம. ப்ரீ டவுன்லோட் இன்னைக்கு. ப்ரீ டவுன்லோட் இன்னைக்கு தானாமா. ஒரே நிமிஷம் நான் தான் வந்து ஸ்க்ரீனை பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம். ஒன்றுமே ப்ரோ. இல்லை நான் தான் இது பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ. நான் தான் ஸ்க்ரீன் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 1 மினிட். ஒரே நிமிஷம் இது மட்டும் கொஞ்சம் மெசேஜ் தந்துடுறேன். வாருபி வெல்கம். ஓகே. வந்து வருதா ப்ரோ? வேலா நீங்கள் காஸ்ப்ளே பண்ணுவீங்களா? சப்ஸ்கிரைபரோட ஆசை. நான்லாம் காஸ்ப்ளேலாம் பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ. சிங்கம் வெல்கம். சிங்கம் அப்பப்போ வந்து எட்டி பார்த்துட்டு போய்கிட்டு இருக்கு. ப்ரோ இதுதான் அன்எக்ஸ்பெக்டட் கமிஷன். கண்டினியூ டு த ஸ்டோரி. எது என்ன பண்ணலாம்?
ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இல்ல இன்னும் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் ப்ரோ. இரு ப்ரோ, மெயில்லாம் காம்பன்சேஷன்லாம் வந்திருக்கும்ல. ஐ காட் பூலிங். பூலிங் எடுத்துட்டீங்களா? சூப்பர் ப்ரோ. சாசி ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம். ஏதோ புதுசாக இதான் எனக்கு. நம்ம ஃபஸ்ட்டு மெயின்லேருந்தே போயிடுவோம். மெயினில் பார்த்தீங்களா இந்த இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. டாய் ஹேமர் வந்து 10 கொடுக்குறானுங்களா? சூப்பரா. கமிஷன் அப்பயுமே ப்ரோ இங்கே பாரு ப்ரோ, அப்பயுமே அந்த கோல்டுலையாச்சும் ஒன்று கொடுத்துருக்கலாம் ப்ரோ. இவனுங்க பர்பிளோட நிறுத்திடுறானுங்க. யாரா நீங்க? இது என்னது? ஜீனிமான் தட் thrives in ப்ரோ புதுசா ஜீனிமான் ஆட் பண்ணிருக்கானுங்களா? அது பாருங்க வித்தியாசமா இருக்கு. ஜோனி இது யூஸ் டு கிளைம் கேரக்டர் ஸ்கின் ஆமா. Go to the inventory to use now. Open. Let's go. அந்த இந்த ஸ்கின் கொடுத்தானுங்களே, இந்த ஸ்கின் இது நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. இதை எடுத்துக்கலாம். ஐயோ யாருக்கு வாங்குறது? Let's go. வாங்குனா யாருக்கு வேணா யூஸ் பண்ணலாம் தானே இது? Are you taking me? I shall offer what humble aid I can. நைஃப்ல பாரு ப்ரோ எப்படி இருக்கு இந்த Dress. Don't select characters. Don't select characters நைஃப்ல கீழா வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பொண்ணு மாதிரி இருக்கா இதுல பாக்குறதுக்கு. ரெபேக்கா ஐயோ போடு Dress வேற மாதிரி இருக்கு. We won't know that. Don't do it for let's discuss let's all character. Who's the target today? அட கரு bro இங்க பாரு bro எவ்வளவு கேவலமா இருக்கானு. அது இதுக்கு வந்து அந்த Dress-ஏ பரவாயில்லன்ற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. Where are the sinners? எனக்கு ஏதோ ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டா கேவலமா இருக்க மாதிரி இருக்கு. லெட்ஸ் see for all characters. இல்ல அதுதான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். ஜூம்லாம் பண்ண முடியாதா? பண்ணலாம். என்ன ப்ரோ இது சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டா இருக்கே. Where are we heading for today's haul? நைஃபில் கன்றாவியா இருக்கு. ஓகே இவ மார்ஜி கூட ஓகே தான், நல்லா தான் இருக்கு மார்ஜிக்கு. அடுத்து ரிதம் supplies, power levels, mission plans. Check completed for the 17th time. Standing by. ரிதம்க்கு கூட ஓகே தான் எனக்கு. ரிதம்க்கு எல்லாம் ஓகே மாதிரி தான் இருக்கு. பெருசா எதுவும் தெரியல. இவனுக்கு மேல் கேரக்டருக்குலாம் இதா இருக்கா? இதெல்லாம் நார்மலா தான் இருக்கு. Seeking aid from an enemy. Good. It seems hatred hasn't completely clouded your judgment. பாவண்டடி சிபுலையும் இப்படி பண்ணிட்டீங்க. நைஃபில் லிசபெலிஸ் நைட் ரிதம் நைஸ் அதுதான். இது கூட கியூட்டா இருக்கு மாதிரி இருக்கு bro. ட்ரஃபிளுக்கு கூட ஒரு மாதிரி கியூட்டா இருக்கு. This is quite a delicate mission. Shall we do it together? வாய்ப்பே இல்ல, நல்லா இல்ல. I knew you'd bring me along. சைக்கியோட பின்னாடி இருந்த இது பாத்தீங்களா விங்ஸ்? லோலிகா நித்யா நான் என்ன ப்ரோ பண்ணேன்? நான் அது கியூட்டா இருக்குன்னு தான் சொன்னேன். கியூட்டா இருக்குறது வேற, நல்லா இருக்குதுன்றது வேற. இங்க பாரு சைக்கிக்கு வந்து பின்னாடி இருக்க விங்ஸை கம்மி பண்ணிட்டானுங்க. Emergency supplies are packed, ready to deploy at any time. Bro is calling it cute guys. Bro கியூட்டா இருக்குன்னு தான் ப்ரோ சொன்னேன். டாப்னே பாரு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது? You have set the stage anew. Wuxu. Provide medicine for the battles to come. ஓகே. ஆனா எனக்கு நாம லைவ்ல பாக்குறப்ப எல்லா கேரக்டருக்கும் நல்லா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு இல்ல? இப்ப பாருங்க பூஷுக்கு ஓகே. Oliver would be much better. பூஷுக்கு ஓகே, இவளுக்கும் கூட ஓகே தான். பெர்னிகாக்கு ஓகே. சத்தியமா லிசபெலுக்கு நல்லா இல்ல.
அதே I மாதிரி shall offer what humble aid I can. நைஃபில் அதுக்கப்புறமா சிபில் அப்புறம் ரெபேக்காவெல்லாம் நினைச்சாதான் எனக்கு If பாவமா you're இருக்கு inviting me on a பாக்குறதுக்கு. date, யார் அவன் பார்த்ததே இல்ல. இவனை சொல்றீங்களா? இவனும் புது கேரக்டர் ப்ரோ. இந்த Sharpen the கேரக்டர் sword within. இவனை தான் எடுக்கணும் அடுத்து. இவனையும் let ஃபூஷியும் me தான் எடுக்கணும் provide இன்னைக்கு. medicine for the battles to come. மொபைல்ல 14 GB ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் இருக்கு. இப்படி ஆயிடுச்சே ப்ரோ. நாம அதை அப்படியே வச்சுப்போம். நாம பார்த்துட்டு எந்த கேரக்டர் வேணும். ரெபேக்கா கும்முன்னு இருக்காளா? When it comes to the art of என்ன ப்ரோ organizing, I'm சொல்ற? definitely a pro. All the adventure Are you inviting me on a neat and tidy, date? right? அதுவும் வேற குமிஞ்சு வேற இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. ஓகே ஏதோ ஒன்று ரெபேக்கா கும்முன்னு இருக்காளாமா தனுஷூருக்கு. கிளைம் பண்ணியாச்சா? ஓகே அவ்வளோதான். மெயிலில் அவ்வளோதான் இருக்கு. அச்சீவ்மெண்ட்ஸு ஃபுல்லாக கிளைமால் வச்சுதாங்களா பரவாயில்ல. ஓ மை காட் வெண்டு வேற பண்றான். ஆமா ப்ரோ வெண்டு வேற பண்றான். I knew you'd ஓகே bring me இதெல்லாம் along. ரீசெட் ஆயிருச்சா? இதுவுமே புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். இது என்னது? மிஸ்டர் பாக்ஸி. புதுசாக எனக்கு தெரிஞ்சு பெருசாலாம் வேற எதுவும் ஆட் பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரியல. ஆர்கைவ் காம்பேட்டு இதெல்லாம் இது பண்ணணும். ஓகே டெய்லி லாகின் அதுக்கப்புறம் வந்து இது என்ன ஸ்கின்னு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா? ஸ்கின்னு போவோமா? அவன் வெண்டு மட்டுமா பண்ணுறான். ஓகே ஃபூஷியோயும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் இது என்னது? இதெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது. இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. இம்மர்சிவ் தியேட்டரில் இந்த வாட்டி யாரை கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரில. ஃபாலோ நோ. ஓகே இது வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுக்குலாம் இது கொடுக்குறானுங்களா? ஃபாலோ பண்ணாதான் கலெக்ட் ஆகுமா ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ. ஓ இல்லை ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணாவே கலெக்ட் ஆயிடுது. அடுத்து ரெட்டிட் எல்லாமே கலெக்டு. இன்ஸ்டாகிராம் கலெக்டு. டிக்டாக் இல்லை. இது மட்டும் இது வந்து அஃபிஷியல் வந்து அந்த லூனோ அந்த இது ஆப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இல்லை வந்து அதில் ஜாயின் பண்ணுமா? ஓகே ஆமாம் ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அதில் இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை பெருசாக. நான் இம்மர்சிவ் தியேட்டர் போயிட்டு போடு திருப்பி இங்கேருந்து கொடுத்துட்டானுங்களா? இங்கேருந்தே இருக்கா ப்ரோ? ஆக்சுவலாக 10 இது இருக்கா? ஓகே இங்கேருந்தே கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். சைக்கி அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிறது வந்து ஹைட்ரோ கேரக்டர் வேணுமாமா? ஹைட்ரோ கேரக்டர் வேணும்னா அந்த மேல் கேரக்டர் தான் இருக்கும். இப்போ தான் டவுன்லோட் பண்ணேன். டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்களா? சூப்பர் தான். ஹைட்ரோனா இப்போ ரெபேக்கா எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஆனால் ரெபேக்கா I knew எந்த you'd அளவுக்கு bring me டேமேஜ் along. பண்ண தெரியாது. இவன் என்னது தெரிஞ்சு இவன் ஹைட்ரோ தான் நினைக்கிறேன். இல்லையா? Let me provide medicine for the battles to come. You have set Are we going on an adventure today? டேபத்தா ஓகே. I really have to go there this time. இருக்கிறதே ரெபேக்காவும் டேபத்தா மட்டும்தான் இருக்கான். செகண்ட் ஃபேஸில் தான் ஜீலுவா. ஆமாம் ப்ரோ அடுத்த ஃபேஸில் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். சரி எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு ஏதோ புதுசாக என்னமோ புதுசாக வந்து அந்த கிஃப்ட்டு செஸ்டெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கானுங்க. பூஷு நார்மல் ட்ரெஸ்லேயே சூப்பராக இருக்கா? அதுதான் நார்மல் ட்ரெஸ்லேயே சூப்பராக இருக்கான்ல. எதுக்கு அந்த மாதிரி வந்து ஒரு மாதிரி ஓவர் ரிவீலிங்காக வந்து ஒரு ட்ரெஸ்ஸு தேவை? கண்டிப்பாக
இந்த மாதிரி ரூபி மாதிரி ஆளுங்க தான் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த இதுக்கு அவுட்ஃபிட்டுக்கெல்லாம் போவாங்க. பார்ப்போம். டீமன் வெஜ்ஜா? ஓ புது டீமன் வெஜ்ஜா ப்ரோ இது? ரிசால்வ் சக்தி ப்ரோ புதுசா டீமன் வெஜ்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கானுங்க பாருங்க, அந்த சென்டர் நடுவுல இருக்கிறது. இரு ப்ரோ போலாம் ரூபி இரு. நான் அந்த இதுதானே அவுட்ஃபிட் தானே, அவுட்ஃபிட் காட்டுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம் வச்சா பாருங்க கன்வென்ஷன். எங்க போனா அந்த இடத்துல ஓவர் டார்க். அவ ஆக்சுவலா வந்து எனக்கு ட்ரெஸ்ஸே இல்லாத மாதிரி தான் ப்ரோ தெரியுது எனக்கு பாக்குறதுக்கு. இங்க பாத்தீங்களா கன்னு ஃப்ளேம் த்ரோவர். ஆக்சுவலா வந்து இந்த ஸ்கில் வந்து ஜஸ்ட் அந்த வாட்டர் மட்டும் தான் போவோம். இதுல வந்து இந்த ஸ்கின்னுக்கு வந்து டக் வேற கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்க. டக் கியூ அல்டிமேட். இங்க பாத்தீங்களா அவுட்ஃபிட் காட்டுறேன்னு காம்பேட் காட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். ப்ரோ காட்டுறேன். எங்க இருந்து காட்டுறதுன்னே எனக்கு தெரியல ப்ரோ. ஆனா கேரக்டர்ஸ் மாடல்லாம் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கு, கிளியரா இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல. ஓ அது அந்த ட்ரெஸ்ல அனிமேஷன் வேற போட்டிருக்காங்க. பிக்கினியை விட்டுட்டு ஸ்கின்னு சொல்லி. ஆமா பிக்கினி ஸ்கின்னு தான் ப்ரோ இது. How can I ignore their cries பாருங்களேன் for help? அந்த பின்னாடி இருக்க டெயில் கூட வந்து வாட்டர்ல ஆன மாதிரி இருக்கு. போதும் சீக்கு. +18 போடணும் போலயே. ஆமா ப்ரோ எதுவுமே இல்லை ஆக்சுவலா. நான் எதுக்கு நாம இந்த ஸ்கின்னு எடுத்தா தானே, நாம தான் இதை எடுக்க போறதில்ல எப்படியும். ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச அல்டிமேட் வந்து பெரிய நியூக்கு தானா இல்ல வேற ஏதாவது இருக்கா, இல்ல போட்டுட்டே இருக்கலாமா? இவர் ஜூம் பண்ணி காட்டிட்டு நம்மள போதும் போதும்னு சொல்ற ப்ரோ. ஜூம் பண்ணி காட்டினா நீங்க பாப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ப்ரோ. நீங்க தானே கேட்டீங்க. அல்டிமேட் அனிமேஷன் இஸ் நாட் தட் கிரேட், வெரி சிம்பிள். சிம்பிளா முடிச்சிட்டானுங்க. இங்க பாருங்களேன் இது போவோம் பாருங்க நார்மல் இது. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஆஃப் 2 கேன் எக்ஸிஸ்ட் அட் த சேம் டைம். யான்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி சம்மன் 1 யான்ச்சி, மேக்ஸிமம் ஆஃப் 2 யான்ச்சி அப்படின்னு 2 இது சம்மன் பண்ணலாமா. டீலிங் ஹைட்ரோ டேமேஜ் டு நியர்பை எனிமீஸ் கிராண்ட் த யூசர் அண்ட் அல்ட்ரா ஷீல்டு அண்ட் அட்டாக் ஸ்பீட் இன்க்ரீசஸ் நியர்பை அலை ரிசீவ் அண்ட் அல்ட்ரா ஷீல்டு அண்டு 9 நீடில் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லி நீடில் தெரப்பி அவன் என்னமோ கொடுத்துருக்கானுங்க. யூசிங் அ காம்பேட் ஆர் அல்டிமேட் ஸ்கில்லு கிராண்ட்ஸ் 1 ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்கில் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸு அப் டு 2 ஸ்டாக்ஸு ரிமைனிங் டைமு ரெஃப்ரெஷஸ் ஈச் டைம் எ நியூ ஸ்டாக் இஸ் கெயின்டு இன்க்ரீஸ் ஸ்கில் டேமேஜ் பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் அந்த ஃபீல்ட். ஓகே அப்போ வந்து ஸ்கில்லு வந்து அந்த இது சம்மன் பண்ணுறது போல் அது 2 இது பண்ணலாமாட்டிருக்கு. இங்கே பாருங்களேன் இந்த ட்ரெஸ் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்க. உண்மையாலே எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த இதோட இந்த ட்ரெஸ்ஸே நார்மல் ட்ரெஸ்ஸே வந்து அவளுக்கு சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ. ஒரு மாதிரி அதுவும் இல்லாம அவ வெப்பனும் அதே மாதிரி நல்லா இருக்கு.
சி சப்போர்ட். ஆமா ஏய் கொஞ்சம் திருப்பினாலுமே வந்து இதாயிருது. இப்போ வந்து Let பாத்தீங்கன்னா the healing flow. 2 இது பண்ணா போதும் நமக்கு. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா 3 இது பண்ண முடியும். ஓ ஓகே 2 தான் பண்ண முடியுது ப்ரோ. ஆக்சுவலா 1 பண்ணோம்னா 1 போயிடுது. மேக்ஸிமம் 2 ஸ்டாக் இருந்துச்சுன்னா அந்த இது வந்துச்சுல ஷீல்டு, அல்ட்ரா ஷீல்டு தான் ஏதோ சொன்னானுங்க. அல்ட்ரா ஷீல்டுலாம் கிடைக்குன்னு அந்த ஸ்கில் போட்டதுலேயே வந்து முடிஞ்சது. சரி ஓகே ப்ரோ, நம்ம இதுக்கு போவோமா? ஸ்டோரி போவோம், என்ன சொல்றீங்க? வி டு கண்டினியூ த ஸ்டோரி. கடைசியான எந்த இடத்துல எங்க ஸ்டோரி முடிஞ்சிச்சுன்னு கூட எனக்கு தெரியல. நம்ம ஓகே ரிதமும் அப்புறம் ரிதமோட பிரதர் அந்த இதை பத்தி இப்போ பேசி பார்த்துட்டு இருந்தோம்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஸ்டோரி எனக்கு அதுதான் ஞாபகம் இருக்கு கடைசியா ஸ்டோரியில. ஓகே கண்டினியூ பண்ணுவோம் அப்படியே. ஓவா கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் அவனுதுன்னு சொல்லுவான் பாருங்க இப்ப. ப்ரோ இன்னும் ஆக்சுவலா வந்து இதோட இதுதான் கண்டினியூஷன் தான் இருக்கான். ஓகே சரி அதை அப்படியே முடிச்சுட்டே போவோமா? ஆல் மைன், both of them are mine. What a lovely day. Perfect for an adventure. Come try this fine. Oh my god bro, சொல்லு bro என்னாச்சு? Hey, you! Yeah, you with the blue hair. Come here a sec. Blue hair? Huh? ப்ரோ அப்பயுமே அந்த இது எனக்கு தெரிஞ்சு மை சைக்கி டூயிங் 700k வா? சூப்பர் ப்ரோ ஸ்ரீவசன் ப்ரோ. Excuse me. Who are you calling little? Oh, whatever. Just answer me. நிறைய கிராபிக்ஸ் இஷ்யூ அங்கங்க கிளிட்டர் ஆகிட்டு. ஆமா ஆமா நிறைய இருக்கு. நீங்க ஸ்டோரியிலேயே அந்த இது கட் பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும். I mean, okay. நம்பிக்கை இல்ல ப்ரோ எனக்கு. I need your இது help. ஃபர்ஸ்டே எனக்கு ஏதோ நல்லா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. Just follow my instructions and use your magic. And your payment? Look, I can give you this much. மை That's சைக்கி enough to டூ keep 1 you மில். fed for a whole year, huh? அங்க பாருங்க என் சைக்கி எவ்வளவு பண்றான்னு எனக்கே ஐடியா இல்ல. I1 and பர்பிள் டீமன் வெஜ். Not enough. Fine, I'll throw in more. ஓகே இது மெயின் இதுல இல்ல, இது வந்து அவளோடது தானே. Thanks for இதெல்லாம் looking ஸ்கிப் up. பண்ணிடுவோம். எனிவே ஆர்க் நைட் வந்தா இதை அன்இன்ஸ்டால் பண்ண தான் போறேன். ஓகே பாப்போம் ப்ரோ. இன்னும் ஒரு இது ஏன்னா எனக்கு தெரியுது, எனக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த டெக்ஸ்சர்லாம் பாருங்களேன், ஒரு மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் நல்லாவே தான் இருக்கு. ஆனால் எனக்கு வந்து சில இடத்துல இன்னும் அந்த இது இஷ்யூ இருக்கு. பார்ப்போம், ஒரு கொஞ்ச நாள் கேப் கொடுத்து பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. மை சைக்கி ஸ்லீப்பிங் இன் வேன் எடுத்தா தானே. பிரைமோ ப்ரோ வாங்க, வெல்கம். You have arrived at the mission area. Find the young noble woman. எத்தனை வாட்டி அந்த குப்பை தொட்டியை நோண்ட விட்றீங்க?
அது ஆக்சுவலா முன்னாடியே வந்து இவ தான் அந்த நோபல் உமனா? Why are you two following me? I... Veena, that was impressive. I was ready to step in if things got ugly. இது அந்த பாருங்களேன் அந்த வாய்ஸ் வந்து இதா வரதெல்லாம் வந்து சரி பண்ணிட்டானுங்க போல. That's only because you were there for me. அங்க பாருங்க போன இதுல நம்ம லைவ்ல பண்றப்ப வந்து வாய்ஸ் அந்த மூவ்மெண்ட் வேற மாதிரி இருந்துச்சுல. Still, best stay cautious around Solarians. I'll come with you when we meet them. You just focus on doing what you have to do. Leave the rest to ரூபி your நியூ லின்னே trusty வீடியோ bodyguard. பாத்துட்டியா? நான் இன்னும் பார்க்கல ப்ரோ நானு. Thank you, Miss லைவுக்கு Unicorn. முடிகிறப்ப பார்க்கலாம். I'd better head home and start practicing the spell. See you soon. Look at the book. என்ன இன்னைக்கு எல்லாரும் ரூபியை பொளக்குறாங்க? ரூபியவா? ரூபி எல்லாரும் பொளக்குறாங்களா? பொளக்கட்டும். இதுலயே வந்து 2 இதா வேற கொடுத்து வச்சிருக்கானுங்க ப்ரோ. ஸ்டார்ட் தி சேலஞ்ச். What a beautiful lake. There's a boat over there. New I can color get to the available. other shore and find Miss Butterfly. Huh? How come this flower is colorless? Let me brighten you up with a stunning color. Stunning color. ஆனா எந்த கலர் ஆவலை அது? It looks like it's longing for a different color. பா சூப்பர் அடே இங்க வச்சிருக்கீங்க. பச்சை கலர் அதுக்கு இதுக்குன்னு இதெல்லாம் வேற வைக்கணும். இது நல்லா தான் இருக்கு அங்க பாருங்களேன். இந்த கலர் பண்றது நல்லா தான் இருக்கு. ஓவால இந்த மாதிரி ஒன்று கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்ல. இதுல கொடுக்கறதுக்கு உண்மையே அதுல சூப்பரா இருக்கும். ரெட் கலர். Wow, look! The vines have turned into a Root-லாம் small வருது. bridge. Oh no! The color I just இப்போ கொஞ்சம் painted நல்லா is இருக்கு gone. மொபைல்ல I'll have to கிராபிக்ஸ் paint அப்படியா? faster ஏதாச்சும் before the லாக் next இருக்கா ப்ரோ vanish. மொபைல்ல? அது பாருங்க. சக்தி ப்ரோ உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு இது பண்றப்ப? Paint the basin to release a magic light to the same color, obvious the surrounding and use the correct color to light the basin. Okay. Color the water in the basin, and it looks just like juice. Wait, maybe there's a hidden pattern in the basin's colors. அதுதான் பார்த்தாலே தெரியுதே. சிவப்பு ப்ளூ பச்சைன்னு. நோ லாக் ஃபார் மீ. நான் மோட்டோ ஜிபி சர்க்கியூட்டு இப்போதைக்கு அதுதான் அது போதும். நீங்கள் பேசாமல் ஊவாக்கு அட்வைஸராக போயிருங்களா? போகலாம். Look, there are many huge stones in the lake. Paint them with my magical pigments, and they will help build a colorful bridge. சரி அப்போ வந்து இந்த கலர் இல்லையா?
ஆனா அந்த இது யூஸ் பண்றப்ப எங்கேயோ ஒன்று போகுது. என்ன நினைக்கிற ரூபி இதை பத்தி? எனக்கு வந்து இந்த மோடு நல்லா தான் இருக்கு. கலர் பண்ணிட்டு போகிறது நோ லேக், கிராஃபிக்ஸ் மட்டும் இம்ப்ரூவ், லேக் ஃபுல்லாக இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன், இருக்குது அங்கங்கே கொஞ்சம். ஓகே ஓகே. I found the boat. பாப்போம் இன்னும் ஒரு 1 வீக். திஸ் ஒன் இஸ் நைஸ். ஆமா கலரிங் நல்லா இருக்குல்ல. FPS எப்படி இருக்கு? அவருக்கு போட்டெல்லாம் போகிற மாதிரி இருக்கு. ஆக்சுவலாக வந்து கோசி கேம்ஸ்லாம் இருக்கும் பாருங்களேன், ஒரு கேம் ஒன்று இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபீல் ஆகுது எனக்கு. சிம்பிளாக நல்லா கலர் அடிச்சுக்கிட்டு போய்கிட்டு. ப்ரோ கலர் 8 ஃப்ளவர் கலெக்ட் பண்ணும் ப்ரோ. நான் வேற இது ஒரு கலர் ஒரு இது ஃபெதரை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன். 10 மினிட்ஸ் தான் ஆடினேன். ஆர்க் நைட்டுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே இது பண்ணோம்னா அந்த இதுதான் வருது. சரி ஓகே ப்ரோ. இது வந்து அந்த இதுக்கு கொஞ்சம் எந்தெந்த ஈவெண்ட்டு எது கொடுத்தானுங்கன்னு பரவாயில்ல. இது வந்து ஈவெண்ட் குவெஸ்ட்டு தான் ப்ரோ இருக்கு. மெயின் குவெஸ்ட்டுன்னு எதுவுமே இல்லையே, ஈவெண்ட்டில் தான் வருதா ரெண்டுமே? என்னடா சொல்கிறீங்க? எ நியூ டே பிகின்ஸ். ஆமாம் ஆஸ் யூஷுவல் ஹெட் டு த ஆஸ்ஃபால்ட் அண்ட் சி வாட்ஸ். ஓகே ஆமாம் ப்ரோ என்டிக்கு தான் சொல்கிறேன். என்டிக்கு நீ காலையில் தான் பண்ணேன். நான் ஒரே மெயில் ஐடியில் தான் பண்ணேன். இன்னொன்று பண்ணுறதுக்குள்ளே கொஞ்சம் வேலை இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே போட போயிட்டேன். Come to the fisherman. என்டிக்கு யாராவது பண்ணலன்னா பண்ணி வைங்க. அதுக்கும் யாருபி பண்ணிட்டியா நீ? ஹெட் டு த ஹாஸ்பிடல் அதான் வந்துட்டேனேடா ப்ரோ. இவன் உன்னமே மாத்தல ப்ரோ. அப்டேட் புது அப்டேட்டே வந்துருச்சு. ஆனால் இவனுக்கு ஒன்றும் மாத்தாம வச்சிருக்கானுங்க பாருங்க இவனோட டைலாக்க. ஸ்னோ கிட்ட பேசும். கேன் யூ கம் டு விசி? இதான் வரோம் ப்ரோ. முகேஷ் ப்ரோ வாங்க. What's with the sour face? Before you came, our little Snow got into a heated argument with old John about who the current emperor is. Current He emperor. even placed a bet. And, as expected, Snow lost 10 coins. How dare you make fun of this great demon king? Look at this. The newspaper says it clear as கேக்குது ப்ரோ day. சொல்லுங்க. His Majesty Clavois. என்ன ப்ரோ டிஃபரன்ஸ் பெருசா இல்ல. உள்ள வந்தானே பக்கா இருக்கா? ஆமா உள்ள போனே ஒரு Snow, சின்ன take a பக் closer look at the title. That's a serialized கிராபிக்ஸ் ஸ்ட்ரைட்டா போச்சு. கிராபிக்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் இமேஜ் அவங்க கேரக்டர் மாடல்லாம் ஒரு மாதிரி கிளியரா இருக்க மாதிரி இருக்கு எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததோட. அந்த டெக்ஸ்சர் புது எல்லாமே ரீஜியனே நல்லா இருக்கு பாக்க அளவுக்கு. போயிட்டீங்களா நீங்க புது ரீஜியன்? போயிட்டேன். ஓகே நான் இப்பதான் வந்திருக்கேன். லாஸ்ட் ஸ்வாட். ஐயோ Hey, little minion. What are you looking at? Let me see. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பேனல்ல 10 புல் போட்டேன். Huh? This ஒன்னு sword காஸ்டியூம் looks ஃப்ரீயா kind of கொடுத்தாங்க. familiar. Have we seen it எது somewhere அந்த before? பிகினி காஸ்டியூம் இருந்துச்சு அதுவா? The pattern on the blade. அது இல்ல இன்னொன்னு. Ah, I remember கீழ now. அந்த ஒரு standard. பண்ணி குதி That's இருக்காங்க. your legendary weapon, ஸ்டாண்டர்ட் isn't it? 10 புல். ஓகே ஓகே. By midnight, அங்க அந்த what பிகினி kind of பிடிக்கவே good இல்ல. fights a lost and நல்லாவே found இல்ல. notice like this? What if the person who has the sword never comes across the notice and doesn't show up? The poor That person poor might end person up might waiting end up all waiting night. all night at the phone booth. Am I right, little minion?
அதே மாதிரி அந்த வாய்ஸ் மூவ்மெண்ட் எல்லாமே I was talking to you. மவுத் மூவ்மெண்டா அது எல்லாமே கரெக்ட்டா செட் Are பண்ணிட்டாங்க you போல. okay? I'm not feeling great. I think I'll head back and rest for a bit. ரிட்டர்ன் டு த சாங்சுவரி அண்ட் கால் இட் அ டே. இவ்வளோ நாள் சுற்றிட்டு ப்ரோ நாமளும் ஒரு 10 புள்ள பண்ணுவோமா அதில் ஸ்டாண்டர்ட் தான் இது அப்படியே தானே இருக்கு. என்ன சொல்கிறீங்க? லாஸ்ட் டைம் தான் வாய்ஸு சிங்க்ரனைசேஷன் அதுதான் இப்போ மாற்றிட்டானுங்க. 10 இதுக்கு இருக்கிறதே 10 தான் இருக்கும் போலயே வேஸ்ட் பண்ணுவான்னு பார்க்குறேங்க. அதுவும் வந்து 56 வேவ்ஸ் இருக்கு இன்னும். சரி பண்ணுவோம். கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டானுங்க கோல்டு. வரல ப்ரோ எனக்கு எப்ப பார்த்தாலும் இன்னும் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் நான் யூஸ் கூட பண்றது இல்ல. எனக்கு இன்னும் 20 உங்களுக்கு இன்னும் 20 எனக்கு இன்னும் 46 இருக்கு ப்ரோ. Rest on the sofa until nightfall. ஓ அதுக்குள்ள விடிஞ்சிருச்சோ. அவ்வளவுதான் புதல் இதுன்னு பார்த்துட்டேன். delete பண்ண போறேன். ஓவா டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்களா? ஷாப்ல பை இல்ல நான் பிஎஸ்ல தான ப்ரோ பண்ண போறேன். காலையில தான் டவுன்லோட் பண்ணுவேன். Oh, that hurts. பை Snow? What are you doing here? What's Snow doing here? Oh, right. You were trying to sneak off, weren't you? Nothing escapes the Sneak sharp off. eyes of this Demon King. Look at you. You've been out of it all day, and you barely even touched your dinner. I saw right through it. எங்கடா போறீங்க? Trying to ditch me and go adventuring all by yourself? Not a அட்வென்ச்சரிங் chance. போறோம். It's not that I don't want to bring you. It's just this time I might have to deal with the Hyperborean soldiers and land myself in trouble. Okay. I don't want to drag you into my mess. Hyperborean soldiers. Haven't we already messed with the Hyperborean soldiers like 100 times before? Can't argue with that. Bro, Anyway, you're under my நல்லா wing, இருக்குன்னு little நினைக்கிறேன் minion. bro இப்ப. Your mess is surely my mess. தெரியுது எனக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ். காம்ப்ளிமெண்ட் ஸ்னோ ஆன் பீயிங் ஆசம். பாயிண்ட் அவுட் த ஸ்னோ ஆல்வேஸ் ஹைட் பிஹைண்ட் யூ இன் த பேட்டில். காம்ப்ளிமெண்டே Of பண்ணுவோம். course, that goes without saying. நம்மள வந்து லிட்டில் மீனியன் சொல்லிட்டு In any இருக்காங்க. case, your adventures wouldn't be complete without the great Demon King at your side. Snow. Well, don't get too impressed, okay? You'll throw me off my game if you keep that up. All right. But listen, if things get dangerous, follow my signal and run immediately. Got it? Absolutely and perfectly got it. I'm great at running. I mean, tactical Tactical retreat. Why are you just standing there, little minion? Let's go! Chop chop! எனக்கு தெரிஞ்சு இதை பண்ணாவே 60 ரீச் பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். 60க்கு மேலேயே போயிடலாம். அதுக்கப்புறம் நான் கேரக்டர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் இது பண்ண அப்படின்னா இது பண்ணலாம். அப்சர்வ் த ஃபோன் பூத் ஃப்ரம் அஃபார். ஃபோன் பூத்தா எங்கடா இருக்கு? ஃபோன் பூத்லாம் இருக்கா ப்ரோ இதில்?
டெட் ஆஃப் நைட் நாட் அ சோல் இன் சைட். டெட் ஆஃப் நைட் நாட் அ சோல் இன் சைட். ஆமா ரைமிங்கா இருக்கு பாருங்க. A ghost! It's just rubbish. Who's been throwing it around like this? Seriously, where are their manners? Ruby They need a irkiya. good talking to from Princess Rubbish Bin. You okay, Snow? You seem tired. To catch you in the act, I had to stay up late waiting outside Rhyming your DNA. door for so ஆமா. long. All right. I owe you one. இருக்கா ப்ரோ ஜெனித் ப்ரோ ஃபோன் பூத். let me அங்க in. பாருங்க There's அங்கதான் someone in அதுதான் that ஃபோன் red பூத் தான். phone booth. Could that be the person you're looking for? That does look like her from behind, but I'm not certain. Boom, I boom, can't boom, see her boom. face. Well then, I hereby declare that the destination of our adventure is that red phone booth right ahead. Whether it's her or not, we'll soon find out. Are you ready? Let's do this. ஒயிட் ஹேட் உமன். ஆமா அவளை போய் கன்ஃபார்ம் ஐடென்டிட்டி. யார் இது? அதுக்கு ஏன்டா இவ்வளவு பொறுமையா போயிட்டு இருக்கீங்க? Who's there? Who's there? White haired woman. Excuse me, miss. Could I borrow a coin? I was really hoping for a nice warm cup of honey milk. எப்படி But I கண்டுபிடிங்க? tripped on the way out, and my coin rolled right into the sewer. Shoot! Don't away, Lenore. Yes. I'm on duty. ND Out beta of my test way. questionக்கு all lies gave Penny pincher. have 50 Fine. 70 I'll just go find a PS coin somewhere else. அப்பாச்சு தரானு பாப்போம். இல்ல குடு ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. ஸ்னோ ஸ்டாம்ட் ஆஃப் என்ன உஃப். Ingrid, report your status. மிலிட்டரி ஆபீசரா ப்ரோவே? As of now, Undercover-ல no வந்திருக்காளா individuals பா? matching the target's description have been sighted. Over. Understood. Any other unusual activity? About 4 minutes ago, a Lunarian Approach approached me me asking for for a coin. I sent her away. பெக் பண்ணிட்டு இருந்த. What? You just let the Lunarian go? Is there a problem, Commander? The target is supposed to be a Charon, a young Young woman woman. around 18 நம்மள தான் years சொல்றாங்க, old. நம்மள தான். It seems highly unlikely she would disguise herself as a Lunarian. Fool! A full-grown person can't turn into a Lunarian, sure, but did it ever occur to you the target might have an accomplice? Accomplice. They could be They could hiding be hiding nearby, nearby, watching watching our our every every move. All units, listen up. Lock down the square and the surrounding areas immediately. Detain every living thing in sight. Tonight, not even a night owl escapes Ice Lake city walls. Tonight அதுக்குள்ள இவனுங்கள எங்க இருந்து ப்ரோ வந்தானுங்க? அதுக்குள்ள விடிஞ்சிருச்சா? டிஸ்கவர் தி நெக்ஸ்ட் மூவ் வித் தி ஸ்னோ. Well, little minion, how does it feel to be saved by the brave and brilliant Demon King? Without me, ரொம்ப you'd have ஸ்ட்ரிக்ட் walked ஆபீசரா straight இருப்பாங்க into their போலயே. trap. ஆமா. Brace no say you could have handled it on your own. Okay. Keep it coming. I love hearing how awesome I am. Seriously, though, those people were way out of line, using Barry's name as bait. Shh, keep it down. Follow my orders! Hurry up! Rhythmic thud of mechanics boots and sharp bark of a Sounds like they've caught commander on. வந்துட்டாங்க நினைக்கிறேன். We need to get out of here before they surround the area. Stick close to me, Snow. Dhanush speaking Let's to move. நான் என்ன சொல்றது அதுக்கு? The machines over there look weird. We ஓ better இது stay away ஜீனிமானா from them. இருந்துச்சுடா. ஐயோ ப்ரோ. அது கண்டுபிடிங்க. இந்நேரம் மாட்டி இருப்பேன். ஐயோ இங்க ஒன்னு இருக்கு. It turned away. Now's the time.
இதுல வேற நான் வேற வால் ரன் பண்ண முடியுன்றத மறந்துறேன். ஓ ஹீலிங் ஸ்லீப்பும் கிடையாதா இதுக்கு? சூப்பர்ரா. வெஸ்ட் ஏரியா போல ஹீலிங் ஸ்லீப்லாம் பண்ண முடியலைங்க. ஜம்ப் மட்டும் தான் வேலை செய்யுது. Every other escape route has been sealed off and is heavily guarded. Heavily guarded. Except for that manhole over there. ஒரு மீட்டருக்கும் ஒவ்வொரு ரோபோட்ட போட்டு வச்சிருக்கானுங்க. How many times do we have to crawl through the sewers? Let me catch my breath first. அது If you flee into the வந்துட்டான் bro ஜெயிலு. you'll be playing right into their hands. இவன் எங்க இருந்து வந்தா? There's a saying in Huaxu's ancient art of war. Huaxu. When thou dost besiege thy Snow foe, smash. leaveth an opening. இங்க பாருங்களே நம்ம அன்னைக்கு பார்த்த மாடலோட இந்த மாடல் ஒரு மாதிரி HD மாடல் மாதிரி இருந்த மாதிரி இருக்குல. It means forging a false escape route to lure the enemy into your trap. Right now, there should be countless Imperial soldiers lying in wait down there. Come on, get in. Lady ஆளு Julia. வந்துட்டா பாரு. No, proprietress Julia. நீ அத தான் What are you பாப்பியா doing ரூபி. here? I came to bid you farewell, but But, apparently that's unnecessary now. எனக்கு தெரிஞ்சு இங்க தேடிட்டு இருக்காங்க. what வா will நம்ம you ஏரியாக்கு do? போலாம் Do you அப்படின்னு want to சொல்லி நம்ம stay here அவ ஏரியா exchanging கூட்டி போயிரலாம். pleasantries, or shall we depart before they catch you? ஓகே அங்க பாருங்க. Understood. இருக்கியா இல்ல என் கூட கிளம்பி வரையா அப்படின்னு கேட்டான். கார் கார்ல போறோம் ப்ரோ. Halt! Who goes there? Orders from above. No suspicious individuals are allowed through tonight. அப்படியே I'm இடிச்சிட்டு gonna போனா need இவனை. your full cooperation. டேட்டா டேட் அடிச்சு போட்டு ஓ இல்ல நான் கூட ஏதோ சவுண்ட் கேட்டது. காரை வந்து ஓரமா பார்க் பண்ணிருக்காங்க. பாருங்க கார் எப்படி இருக்கு பயங்கரமா ஜெயிலோட கார். What business is that of yours? That's classified information. That ஆடியோ லைன் கட் ஆயிருச்சு. I suppose there's no harm in sharing a little. We've been told to catch a high-profile fugitive tonight. Every guard in the city has been called in for the search. Problem is, nobody seems to know where this fugitive is hiding, or what they even look like. Oh, that's unfortunate. You see, I'm a merchant from Huaxu, and my private airship is docked just outside the city. In 6 hours, I have an important business meeting that I simply cannot miss. Everyone aboard, myself included, is a law-abiding citizen with all the proper exit permits. Law-abiding citizen. Surely, your heart to make an exception. Among the documents either presented, you spot your own photograph neatly attached in the designated section. When did she prepare these documents? தெரிஞ்சிருக்கு இதெல்லாம் வரும்னு. Ma'am, it's not my intention to give you a hard time, but our orders are clear. No one is allowed through here tonight. Oh, I see. Then perhaps you could tell me your regiment number and the name of your commanding officer. I may be able to sort this out myself. After all, if Luciana Loreto were to hear that I was detained by a foot soldier and missed a crucial business engagement, wouldn't that make for quite the amusing tale over afternoon tea? அதே மாதிரி இவனுங்க பாருங்களேன் அந்த பலூன் கூட ஒரு நீட்டான அந்த ஃபினிஷ் வந்து வரல. Isn't that the Imperial Minister of Finance? அது ஒழுங்கா ரெண்டராவலியா என்னன்னு தெரியல. அந்த பலூனோட ஃபினிஷ்லாம் பாருங்க. Personal signature. இவனோட இதுலயும் சூட்லயும் பாருங்க இங்க. Attention all units. The target is believed to have been sighted near the theatre. Armed and attempting to escape. Nearby squads, proceed to the location immediately. I repeat, nearby squads converge on the theatre for support. It seems your fugitive has finally turned up. So what now? அவன் Do போய் you still மாட்டனான்னு intend தெரியல. to detain us? How about this, ma'am? We won't delay your journey any further, but we'll assign personnel to escort you and ensure safe passage out of the city. Until your airship departs, you and your party must remain in our line of sight. Any unusual behavior will be treated as an act of provocation against the Empire. Does that sound acceptable?
ஓகே. That's கரெக்ட்டா தான் perfectly இருக்கு. fine. Helping others, as they say, is helping oneself. Rest assured, I'll cooperate fully. Thank you for your understanding, ma'am. இங்க பாருங்களேன், இங்க பாருங்க அந்த இது, இந்த இது, அப்புறம் இந்த எட்ஜ்லாம். All right, we can speak freely now. Just be sure to keep your expressions in check. ஓகே, ஒரு இமேஜ் மட்டும் போட்டு பின்னாடி வாய்ஸ் கொடுத்துட்டானுங்க. Ask about the suspect in the other location. ஆமா, அத கேக்குறேன். எவன் போய் மாட்டனான்னு That தெரியல. would be a fox hunter I hired. அங்க எல்லாமே செயல் பண்ண வேலை தான். Very little. Just a modest sum of money to entice someone into taking the risk. The amount was so minimal, it wouldn't even cover the cost of a single hunting hound owned by the finance minister at her countryside estate. என்ன ஏமாலின்னு தெரியல போயிட்டு மாட்டனது. A small investment was all it took to steer us safely Budget through இல்ல போல tonight's bro. crisis. இல்ல அது பட்ஜெட் அதுக்கும் இதுக்கும் இப்ப பெரிய இதெல்லாம் இல்ல ப்ரோ. இது கட் சீன் சொல்றீங்களா? ஓகே ஓகே, நான் அந்த இதுக்கு பலூனுக்கு சொல்றீங்கன்னு நினைச்சேன். Would you like to hear something intriguing? The Hyperborea Daily is a newspaper sold throughout the entire empire. As it happens, every major city of Hyperborea has a red phone booth in their central square. In its central square. This morning, Camilla shared the story behind that article with me. After hearing the details, I decided to take precautions and sent out a few extra telegrams. Here's some good news for you. அது பார்க்கறப்ப big bye bye to DNA போடலாம்னு இருக்கு. A white-haired woman is standing inside enjoying a peak. red phone உன்ன இருங்க பாப்போம் அந்த ரீஜன் புது ரீஜன் எப்படி இருக்குன்னு. மேபி எல்லாம் சொன்ன மாதிரி அந்த இதுக்கு அங்க இது கொடுத்திருக்கலாம். Why is that good news? I don't get it. ஆக்சுவலா கார்ல போயிட்டு இருக்காங்க. அவங்க சவுண்ட் கேக்குதா? நாம அப்படிதான் அசீவ் பண்ணிக்கணும் கார்ல போயிட்டு இருக்காங்கன்னு. Or even if I'm still alive. So they had to scatter their bait across multiple cities to draw me out. Precisely. You're quite the clever one. They know I exist, and they've gone to such lengths to set up a complicated trap. Who's the Legion? Who in the Legion could be behind this? Given the current circumstances, I'm afraid you can't leave the car until the airship departs. My apologies. It appears I will have to take you Huaxu with me. I'll have to take you to Huaxu with me. Completed going for work. Oh. Proprietress Julia. Okay bro, எப்படி இருந்துச்சு so far? நல்லா இருந்துச்சா? From trouble on multiple occasions. Story? I don't even know how to begin. நான் இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸ்டோரியை. இப்பதான் வந்து ஹைப்பர்போரியா கிங்டம்ல விட்டு நம்ம வெளிய போறோம் வாஷுக்கு. As it happens, there is a task that would benefit from an extra pair of capable hands. The airship returning from Huaxu to Hyperborea departs in 7 days. If you don't mind staying with me until then, perhaps you could assist me. Feels like Liu. What do you say, my Liu clever one? அப்படி இருக்கா? Of course, the compensation will be more than fair. பாப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. I knew it. This Liu was எனக்கு far எப்படி too இருக்கும் ஞாபகம் இல்ல. convenient to be a mere coincidence. First region தான ஜென்சன்ல. Now the time in the car, I suppose refusing isn't really an option. You helped me plenty of times, so it would be more than happy to return if favor. Morality. Traveling to a far-off country. I love the graphics. Foods we've never seen before. Bro, பார்க்கலாம் இருங்க பார்க்கலாம். A hefty reward on கத்தி bro, வெயிட் பண்ணி பாப்போம். Little minion, doesn't that sound like the perfect adventure? By the way, before we leave, may I ask one more favor? Yeah, before quitting, There's no need try to all worry. and I've hired temporary workers in other cities as பண்ணுவோம் bro. With so many fish taking the bait across the country, the Hyperborean soldiers will be kept busy tonight and come up empty-handed. They won't have a clue you are actually here in Ice Lake. She even accounted for that. Just what does this Huaxu lady really want from me? But at this point, no other way. 7 days that should be manageable. நாம 7 நாளுக்கு வந்து வாஷுக்கு போக போறோம் இப்ப. All right. We'll take on this commission. bro கிளம்பிட்டோம் bro வாஷுக்கு. வாஷு 5GB தான் ரிமைனிங் இருக்கு மொபைல் ஃபோன்ல. ஊவா இன்ஸ்டால் பண்ணனும் 25th தான். ஆமா அது வேற இருக்குல்ல.
வந்துட்டோம் ப்ரோ. வாஷுக்கு மீன் ஏர்ஷிப் நானுங்க போட்ல போய்கிட்டு இருக்கோம். நல்லா பெரிய ரீஜன் தான் போலயே. சூப்பர் மியூசிக் நல்லா இருக்கு. I see Dev's effect in the place, although they delayed and the stream release is not in place. I see massive improvement from 1 to 1.1. கிராஃபிக்ஸே எனக்கு தெரியுது ப்ரோ, கிராஃபிக்ஸில் தெரிஞ்சது. ஆனால் உண்மையிலே நல்லா தான் ப்ரோ இருக்குது. இங்கே இந்த கட்சியில் பார்க்குறப்ப நல்லா இருக்குது. இன்னும் அந்த ஏரியாவுக்கு போய் பார்ப்போருங்க. Here we are. We've been on a cart, an airship, and now a boat. My poor Stream bones didn't are approve squished as DNA. flat as a pancake. அப்படியா? எதனால? The journey from Huaxu to Hyperborea spans hundreds, maybe even thousands of miles. To think we've crossed that distance in just one day. That's the power of foxing-based technology. You're right. This is the farthest I've ever gone. Look at those green mountains. Oh, totally worth it. If I were still stuck in Ice Lake, I'd just be staring at snow wolves all day. Not cute at all. Little minion, this is the south you're always going on about, isn't it? Does it look anything like your hometown? A little, but there are lots of differences too. Purgatorio Island is tiny. Even its tallest hill, if a kid really puts their mind to it, they could sprint all the way up in one go. And from up Purgatorio there, Island க்கு தான் நாம நினைச்சாலே போக முடியுமே டெலிபோர்ட் ஆகி. stretches out forever. Proprietress Julio, what's Huaxu like? Let me think. What you've seen so far is only a small corner of Huaxu. Small corner தான் ஆமா. In ancient times, our ancestors united their strength to drive out the monstrous filthrates that once plagued these lands. They settled here. Their numbers grew, actually வந்து first and so ஐஸ் லேக் அந்த இடத்துலயே வந்து நம்ம பெருசா இன்னும் ஃபுல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணவே கிடையாது நினைக்கிறேன். This estuary has become what we call the old capital. It may be but a fraction of Huaxu's vast old expanse, capital, but its influence is anything but small. Huaxu is lush and scenic, evergreen throughout the year, with the star weavers leading the way. Trade and commerce are positively thriving. எடு bro எல்லாரும் எடுக்கிறது தான். நானும் ஹூஸ்லாம் எடுப்பேன். எல்லா கரெக்டரும் எடுக்கலாம் இல்ல. Was that all a bit too formal for your liking? You look rather serious. Was that all a bit too formal for your liking? Kind of. Very well then. Let me share something more to your taste. No blade is ever unsheathed in wrath, not discord allowed in sully the land. No discord allowed to sully the land. 24 letters எடுத்துட்டியா bro? Super bro. Something nor what now? I've no clue what those fancy words are supposed to mean. I am going to drink milk. போய்ட்டு ரூபி போய் குடிச்சிட்டு வா. People don't go around picking fights like an ice lake. Exactly. Even petty theft and underhanded dealings have long been stamped out here. Hold on. You're trying to tell us there's not a single crime in all of Huaxu? Now you're just making okay stuff bro. up. இவரு இப்பதான் bro உள்ள வந்தான். சாப்பிட்டுட்டே பாரு bro. இப்பதான் இடம் வந்திருக்கு. Do you think so? Miss Julio? Sounds like someone's calling you from the dock. Indeed. Zilliu. Let's head down and see what's the matter. ஜில்லு. ஓகே மூவ் பண்ண கொடுங்கடா. கட்சின் தானா திருப்பி? ஏன் இது வந்து துடிச்சிட்டே இருக்கு? ஸ்டார் வார்ஃபா. ஓகே வந்துட்டோம். மேப் ஓபன் பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட். ஓ ப்ரோ நல்லா பெருசா தான் ப்ரோ இருக்கு. இங்க பாருங்களேன். இங்கே எத்தனை டெலிபோர்ட்டர் இருக்கு பாருங்க. அது இல்லாம அண்டர் கிரவுண்ட் வேற இருக்கு இதுக்கு.
அங்க பாருங்களேன் ஐஸ்லாண்ட் லேக் கூட அது பெருசு. இது பெருசு தான் ப்ரோ இந்த ஏரியா. கண்டிப்பா பெருசு. நல்லா பெருசாவே இருக்கு. ஆக்சுவலா இன்னும் இங்க வரைக்கும் போகுது பாருங்க. இந்த இதெல்லாம் விட்டுருங்க. இந்த ஹைலைட்டடா இருக்கு பாருங்களேன். இந்த மாதிரி இந்த ஏரியா தான். இது அப்புறம் இங்க இது இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி லைட் ஷேட்ல இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளால போக முடியும். இதெல்லாம் வந்து மவுண்டேனா இருக்கும் மேபி. Speak with the porter. Miss Julio, about the cargo list. Who should we have check and verify the goods? Dooley hasn't shown up. I Dooley. distinctly told him to come early and handle the transfer. ஆக்சுவலா இங்க வந்து ஒரு கிரைம் There are கூட some நடக்காதான் ப்ரோ particularly valuable items in this shipment. இந்த ரீஜியன்ல. A few require special storage and handling procedures. I'd feel more at ease with him overseeing it. We've asked around, but no one at the docks has seen Mr. Dool today. I see. He's probably being delayed. For now, let's wait here. Freshly grilled fish! Hot and tasty! All your money back! Whoa! It smells யாருக்காச்சும் மீன் amazing. சாப்பிடணுமா? மீன் You புடி just வச்சு had வித்துட்டு snacks on the boat, and you're feeling peckish already. Wow, the fish does இது smell என்ன ப்ரோ இங்க great. வந்திருக்கு? ஓ அது வந்து ஓவரா க்ரோ ஆயிருச்சு போல ப்ரோ இந்த செடி. I can't quite put my finger on it. Like flowers, or maybe the crisp air of dawn. Whatever it is, it smells wonderful. As luck would have it, our contact here is எனக்கு running வந்து late. ஜீரோ எடுக்கணும். அப்புறம் அந்த இன்னொரு மேல் கேரக்டர் இருக்கானே this is அவன் your first எடுக்கணும் ப்ரோ. visit to Huaxu, கரடி ப்ரோ வச்சிருக்கார்ல ப்ரொஃபைல்ல Allow me to அவன். show you around a little. அவன் பேர் ஏதோ ஒன்னு வந்துச்சு மறந்துட்டேன் ஞாபகம் இல்ல. Yay! Then I want to check out those food stalls. Oh, and that rattle drum looks fun. Whoa! What's that over there? யூமிங். அவனே தான் அவனை தான் எடுக்கணும். ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு லைவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த 60 எஃப்பிஎஸ்ன்றது வராதுன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக 30 எஃப்பிஎஸ் மாதிரி தான் வருது. அது நான் இந்த லேப்டாப்பில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறதுனால வரும். இது என்னதுடா இது? என்னது ப்ரோ இது? இந்த பக்கம் தான் போகணுன்றானுங்களா? Careful with that crate. It's pricey. Wrap it in something soft before we move it. ஓ தண்ணி நடக்கலாமா இதில்? Careful now. Souvenirs! Spoiler, you will see him in storyline. முகேஷ் ப்ரோ பிசியில் சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் இது பண்ணுறப்ப தான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன். ஸ்பீக் வித் த வெண்டார் செக் ஃபார் ஸ்னோ. Needles. யூ கேன் இல்ல அது நடக்கிற அளவுக்கு தான் தண்ணி இருந்துச்சு அதுல. I've got it all. Anything catch your eye, dear guests? If you see something that pleases you, take it. I'll pay. All your expenses here in Huaxu under my care. Whatever catches your fancy, simply place it on Ever Springs tab. மாண்டலி கார்லோட்டா மாண்டலி மாதிரியா? That's very generous of you, but I couldn't possibly. Real, I'm gonna shop Ever Spring straight into bankruptcy. Chaos. Don't worry. A few trinkets like these are well within my means. Arbor side la where you Miss are Julio, Arbor side you've returned from your trip. இப்பதான் bro starting ஏ இருக்கு. So this long scion is your guest. Look at her horn. Small, firm, and gleaming. Surely destined for greatness. Makes you smile just looking at this kid. Long scionன்றது நாமள தான் சொல்றோம் மென்ஷன் பண்றான்னு நினைக்கிறேன். Scion. Proprietress Julio, were This is you Arbor talking side. about ஆமா me? bro. இப்பதான் just starting அந்த போட்ல இருந்து இறங்கி வரும்ல அந்த இடத்துலயே தான் இருக்கு. Huaxu, that is what we call the Carons. Okay, Carons வந்து பாத்தீங்கன்னா they are அப்படிதான் shunned சொல்லுவாங்க and போல. oppressed. Here they are regarded as a blessed lineage, guardians of our land.
அதுக்கும் இதுக்கும் பெரிய When இது I இருக்கு first பாருங்க. encountered you, I could not abide the sight of a young Long Scion being treated so unfairly. So I intervened. லோங் சயான்றது டிராகனை தான் லாங்னு மென்ஷன் பண்ணுவானுங்களே. You're a Charon too. I mean, a Long Scion. I've been curious since we first met. You're clearly not an ordinary person. Huaxu level 80. Young lass. Super bro. நானே எடுக்கறேன் பாருங்க. எடுத்துட்டு இது பண்றேன். Merchant with lot of business. She was favored by the mandate of heaven at a young age, rising to become the High Chancellor of only Longyuan. 2 big melons with All the big trade, finance, and taxation in Huaxu fall under her authority. Okay, But Miss Chilio prefers to keep things low key. She won't let us call her by her official title. She insists we just call her Miss. Everyone in the trade here owes her a debt of gratitude, one way or another. There's no need to make a fuss. Sorry, After all, reason persuades with greater grace than rank ever could. Besides, the calling of a merchant suits me best. One hand reaching for the stars, the other quietly pulling the strings from behind the scenes. ஆனா இப்ப அந்த இது மாதிரி எதுவும் இல்லனா இது இங்க இந்த ஸ்டோரி டார்க்கா இருக்கும் அதுன்னு நினைக்கிறேனே. Take this sachet as a welcome gift. That's very generous of you, but I couldn't possibly. In Huaxu, scent, be it incense, flowers, or herbs, carries profound meaning. 3.0 live night, morning or night. Bro, morning இருக்கு bro. Morning நம்ம புல் பண்றது தானே. மார்னிங் புல் பண்ணிட்டு ஏதாச்சும் புதுசா என்னென்ன வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்றது தான். அவ்வளவுதான். ஒரு 2 hours அப்புறமா பேசிட்டு ஒரு 2.5 hours வந்துரும் எப்படி மேக்ஸிமம். அதுக்கப்புறமா நைட் வந்து ஸ்டோரி ரைட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். புல்லா ஆமா காலையிலேயே புல்லு என்ன எடுக்கணும்ல ப்ரோ. லுக் ஃபார் ஸ்னோ. இங்க பாத்தீங்க இந்த இடத்துல தான் இருக்கு கரெக்டா. அந்த போட்ல இருந்து நான் வந்தேன். போட் பாருங்களேன் எவ்வளவு பெருசு இருக்கு. நாம அங்க இருங்க போய் பாப்போங்க. இந்த போட் நல்லா பெருசா தான் ப்ரோ இருக்கு. எனக்கு இந்த மியூசிக்கும் பிடிச்சிருக்கு. அதுவும் இல்லாம ப்ரோ நான் கம்மியாக தான் ப்ரோ வச்சுருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு இதாகுது என் லேப்பில் நான் கம்மியாக தான் வச்சுருக்கேன். அதனால தான் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதை நான் நாளைக்கு என்னென்னு பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். A few osmanthus cakes, please. They're my wife's favorite. எக்ஸ்ட்ரீம்லாம் வச்சா இதில் கட்டுப்படி ஆகாது ப்ரோ. இதில் லுக் ஃபார் ஸ்னோவா. ஸ்னோ எங்கே ப்ரோ இருக்கா? இங்கே ஏதோ இங்க இங்கே இருக்கா பாருங்க. ஸ்னோ மாதிரி இன்னொருத்தி இருக்கா பாருங்க. And that's why it's so important to have a dream. For example, my dream is to become the world's greatest demon king. Demon king வழக்கம் போல வந்து இது பண்ணிருக்காங்க. இங்க பாருங்க இன்னொரு ஸ்னோ. Incredible. லூனோ கார்பா. Look at this dock. Huge, isn't it? Well, one day my royal palace will be 10 times bigger. Royal palace will be 10 times bigger. When my dream comes true, I'll sleep in ஐயோ every டூ day annoying till characters. இல்ல இது wake up on a ஸ்னோ மட்டும் தான் annoying. இவ பேசுற மாதிரியே தெரியல. and have an afternoon tea stacked with cupcakes of every flavor from across the world. Added snow added to my collection. I'll become the most legendary star weaver ever, and I'll make sure the name of the Lunarians is written into human history. From this dock to the farthest shore, I'll cover the whole place with cargo ships brimming with my merchandise. And every last container will be emblazoned இவங்க எல்லாமே இவங்க ஒரு ரேஸ் தானே. இப்ப ஸ்னோலா இருக்குது வந்து அவங்க ஒரு ரேஸ் இவங்க. Say it louder. The Lunarian shall conquer the world. Lunarian. அவங்கதான். This morning, I made a wish to Lord Argent, just hoping for a bit of luck today. Argent. I was only hoping to snag a few extra deals at the docks from those stingy star weavers.
But I never imagined I'd meet a real living Luno Stingy star with weavers. horns. It seems Lord Argent finally heard my heartfelt prayer. Your Majesty, the Demon Your King. Majesty, the May Demon I King. touch your arm again? May I touch your horns again? The world's greatest Demon King are a big scary cat who always hide behind me when there's a fight. The world are a sleepy head. இதே சொல்லுவோம். Little minion, how long have you been standing there? You heard everything? Well, allow me to introduce my most trusted chief lieutenant, Little Minion! Wow! You're amazing, Demon King. Even a Lung Scion has pledged loyalty to you. Long Scion. It's such an honor to meet you. I'm Luno Carp, soon to be the #1 star weaver in all of Huaxu. Okay. Snow, Proprietress Shilyu is still waiting for us. If you're done here, let's head back. இது ஒரு மாதிரி ஃபன்னா தான் போகுது இப்போ. A few osmanthus cakes, please. Rejoin Zailu. Finest ginseng and aged donkey hide gelatin. All tallied, all tidy. Proprietress Shilyu, I've brought Snow back. You motherfuckers! I can't take this anymore! யார் அவன்? Watch out! Oi! எந்த சண்டையே நடக்காதுன்னானுங்க. Move this boat now! I don't care where, just இந்த get me ரீசன்ல out எந்த of this பிரச்சனையுமே damn place. வராதுன்னானுங்க. திடீர்னு எவனோ ஒருத்தன் கத்தி வச்சு Try மிரட்டிட்டு anything இருக்கான். funny and I'll gut you right here. Let go of him. Steady. There's no need for Oh, intervention. Zailu in action. But he's got a knife to the boatman's throat. How can you be so calm? ஏன்னா நான் Zailu. This man is likely a foreigner, still unfamiliar with how things are done here. ஓ இவன் வந்து இந்த ஏரியால Remember what I told you? Huaxu is a realm of peace. And now, அவ வந்து you அந்த shall see for yourselves. நைஸ் கேமராங்கள். இதுவே நல்லா தான் இருக்கு. இப்போ என்னவோ பார்க்க போறோம். என்ன பார்க்க போறேன்னு தெரியல. ஓ யாரா அது? Not these beasts again! ஹோலி பீஸ்டா. என்ன ப்ரோ பண்ணுச்சது? நமக்கு மவுண்ட்லாம் இருக்கு தானே பைங் பைங் ஆக்ஷன். What was that? பைங் பைங் ஆக்ஷன்லாம் பண்ணல அந்த பீஸ்ட் ஏதோ வந்துச்சு. Did you see that? That creature took out the baddie in just one move. Through cavernous veils, gales carve their path. Upon the blustery winds, be Aeneas and prows. Fragrant motes arise, born of transgression and sins. Such is a rhyme taught to every child of Huaxu from the cradle. The Bi'an mentioned in that rhyme is the very creature you just saw. They are the guardians of Huaxu. All of Huaxu is protected by an unseen, ever-present law known as the 9 chapters of Da Feng. The moment someone steps into Huaxu, they fall on this domain. And should anyone break that law, a Bi'an emerges, born of blustery winds, to deliver judgment. So that's why there's no crime in Huaxu at all. Though it seems that a few ignorant souls managed to slip in while I was away, it appears that some surprises have been left in my absence. Miss Julio, my apologies for arriving late. யார் இது? யாரா அவன்? அவனை காட்டாம அப்படியே முடிச்சிட்டீங்களேடா. ஸ்பீக் வித் டூலி. இவன் தான். அங்க பாருங்க, இது என்ன ஏர்லயே நின்னுகிட்டு இருக்கு? என்னது அது? அதுல இருந்து வேற ஏதோ ஒண்ணு போன மாதிரி இருக்கு. ஆனா ஏர்லயே நடுவுல நின்னுட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலா கனெக்டடா இருக்கு அது. அது ஒண்ணு, அப்புறம் மேல இருக்கிறது, அப்புறம் அது எங்கேயோ போகுது.
இவன் தானா டூலி டூலி Thankfully, the criminal's already been dealt with. bro I can't dissolved believe you ஆமா made it this far and even disturbed you. Easy, Dooley. Catch your breath before you speak. டூலி Your late arrival, was it because of this man? That's right. The scourge of Tuyin has been escalating recently. Some Star Weavers, unwilling to abide by the lockdown, bypassed Everspring and hired outside escorts to brave the danger on their own. But they didn't bother to check the character of those they hired, and so we ended up with this situation. Before I left, the merchants were still in a heated argument, shouting up a storm outside Everspring. I'm afraid you'll be needed to calm them down, Miss Gilio. I see. My apologies. There's always something demanding my attention. It seems our time together must end here. ஓகே இங்கேயே விட்டுட்டு போக போறான் நம்மள ரூபி பார்த்துக்கு இப்பவே கடைசியா அவன் பைங் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் சவுண்ட் அர்ஜென்ட் There is, however, one last thing I must mention. Anyone new to Huaxu must learn the 9 admonitions. If you ever break the rules of the 9 chapters of Da Feng, you may very well meet the same fate as that முகேஷ் criminal கண்ணா just ஸ்பீக்கிங் now. போல அது இல்ல ப்ரோ அதான் வந்து ஜாயின் பண்றாரு ஆனா அவர் பேசுறது நீ கேட்கல என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல சிசா நீ மைக் ஆன் பண்ணி பேசு Oh, so சிசா the நீ two of மைக் you ஆன் பண்ணி have பேசு already நீ met. பேசுறது கேக்குதா பார்க்கலாம் That's just the radiant charisma of this demon king of light. People are just drawn to me wherever I go. This demon king from Ice Lake and I are sworn Lunos. I'll play host and give them a proper tour. Make sure they feel right at home. bro. Good. கேக்குது ப்ரோ You're உங்களுக்கு familiar with கேக்குது the area. முகேஷ் ப்ரோக்கு தான் I ஏதோ trust இஷ்யூ you with நினைக்கிறேன்ப்பா this. Once you are done, come see me at Everspring. ப்ரோ மைக் இன்புட் செக் பண்ணி பாரு ப்ரோ Take care முகேஷ் on ப்ரோ your way. Explore at your leisure. There's no rush. When you're ready, come to me, and I shall explain the details of the commission mentioned before. Understood. இல்லனா லைவ்க்கே Beatrice, வந்துரு ப்ரோ லைவ் We'll சாட்லயே talk மெசேஜ் later. பண்ணு ப்ரோ நான் அதிலே பேசுறேன் நியூ என்ட்ரி அன்லாக்டு கோ டு த ஸ்டீலி Come on! The Steely's this way! Lunocarp, what's that juice something they were talking about? இதுதான் என்னன்னு தெரியல எனக்கு Simply put, it's a really, really bad thing that's stopping everyone from doing business properly. But don't worry, Miss Jilu is already on it. Whenever she takes charge, things get better. Whoosh! Just like that. நியூ எனிமி ஓ இது எனிமியா இது எனிமி தான் இருக்கு ப்ரோ என்ன ஊருப்பட்டது இருக்கு இது என்ன பண்ணி குட்டிலாம் இருக்கு சொன்ன நல்லா பெருசாவும் இருக்கு நல்லாவும் இருக்கு உங்களுக்கு பெருசா வந்து பாத்தீங்கன்னா செமி ஓப்பன் டோல் மாதிரியே ஃபீல் ஆகாது பாருங்களேன் அந்த பறவைலாம் எனிமியா ப்ரோ அது பாருங்க ப்ரோ எங்கேயோ போய்கிட்டு இருக்கு அந்த பறவை துளியோண்டு இருக்கு So, this is the Steely you were talking about, huh? Let me take a closer look. Oh no, I don't understand a single semi word. open world மாதிரியே ஃபீல் ஆகாது பாருங்க Oh, don't worry. I'll give you a crash course in the 9 chapters. If you want to enjoy your time in Huaxu, crash course in you'd 9 better chapter pay attention. The top line reads, "To wound or kill, this must not be done.
any act of violence or injury is strictly forbidden in Huaxu. This That one mommy carries the boing harshest boing. punishment. So watch yourself. Otherwise you'll be frozen in place. Just Study like purpose, that wicked bandit. And shattered Zero. into dust. That's kind of terrifying. Relax. Good folk have nothing to fear. Only the wicked need worry. Thanks to the 9 chapters of Dafeng, there's no war or crime here at all. Everyone just lives in peace and harmony. Bro, I ipo hear kekkudhu that out in nenikiren. the wider world, it's nothing like this at all. That's true. Back in Ice Lake, if someone commits a crime, all we can do is wait around for those stuck-up Security Bureau soldiers to show up. But they don't really care about Karans or the poor. Most of the time, we gotta handle things ourselves. சங்கம் செயல்பட A few ஆரம்பிக்குதா? days ago, we finally met a young officer who actually cared and tried to help. But she quit to seek for a more meaningful life. Compared Okay, to bro, our கேக்குதா? city guards, the something. I mean, those fierce-looking micல இருந்து இப்ப beasties sound that kind of வருது. look like snow wolves. They're way more reliable. They're called Bian. At least try to remember their name. Bien. Bien. They sound amazing. Can I take one back to Ice Lake and keep it? Yeah, that makes seems it's like ordinary beast. Uh-huh. They're emissaries of the mandate of heaven. Emissaries. Anyway, ஆக்சுவலா வந்து அதெல்லாம் கார்டியன் மாதிரி தான் இருக்கும் போல ப்ரோ. ஆனா வந்து respect மொத்தம் here in 4 பீஸ்ட் Huaxu. என்னமோ இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Don't keep us in suspense. Tell us. So, when some Lung Scions come of age, they resonate with the mandate of heaven. Mandate of Called him by the called by the 9 9 chapters of chapter. Dafeng, They awaken they as awaken Bayan. as Bian. Bien. Karons who come of age. Bonus fact, Bian are actually the most basic kind of enforcers of the 9 chapters. Some truly exceptional Lung Scions can even enter enter the 9 9 chapter in their chapters in human their form human and serving form, serving as magistrates of Yingtian. By the name of the mandate of heaven, they strike fear into any evildoers lurking in the shadows and keep them in check. And if someone is evil enough to ignore even that, the magistrates of Yingtian will show up with style and overwhelming presence. எனக்கு தெரிஞ்ச அத சம்மன் பண்ணவங்க நினைக்கிறேன். அந்த பீஸ்ட் நம்ம ரைட் பண்ற மாதிரி தான் காட்டியிருந்தாங்க ட்ரைலர்ல. மேபி Let's hope you never have to meet one in person. கண்டிப்பா அதுவே வருமா? All right, that wraps up the first admonition. Now on to the next. That Steely, it almost feels like it's calling to me. அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச அதுவே போக அதுவே வந்துரும் நினைக்கிறேன். நான் முன்னாடி வந்துருச்சு பாருங்க. யாரா இவனுங்க சோல்ஜர்ஸ் மாதிரி நிக்கறானுங்க. Bears the name of life. This must not be done. This must not be done. A man is measured by the இவங்க எனக்கு ப்ரோ நமக்கு நீல் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. To break faith or betray a vow. This must not be done. Let's govern the self with humility. Bind conduct. யூமிங் தான் அது. யூமிங் தான் நினைக்கிறேன் அது. To indulge in arrogance and tyranny. Let your heart be pure. Dragon. Your conduct restrained. And uprightness. What is this sudden game changed into serious? அதுதான் ரெண்டு டிராகன் இருக்கு. ஒன்னு வந்து யூமிங் ஓடுது. இல்ல ஒன்னு யார்கிட்ட இருக்கும்? ரெண்டு டிராகன் பார்த்தோம் நினைக்கிறேன். நம்ம யூசு கிட்ட ஒன்னு இருக்கும், ஜீலு கிட்ட ஒன்னு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூமிங்குமே ஆக்சுவலா வந்து ஏதோ டிராகன் தான் வச்சிருந்த மாதிரி இருந்தது. Now on to the next admonition of the 9 chapters of Dafeng. Next admonition.
A man is measured by the strength of the sword. To break faith or betray a vow, this must not be done. That's exactly right. Little minion, when did you learn to read Huaxu script? Even I didn't know you could do that. I don't actually know how to read it. Bro, PS க்கு கொடுத்தானுங்கன்னா சூப்பரா When I இருக்கும் approached the stele, a voice suddenly spoke in my mind. It told me what the text meant. PS க்கா இருந்தா நல்லா Do இருக்கும். you have any idea what that might be இது about? பாத்தீங்களா நவர்னஸ் டவர்னஸ் அந்த வீடியோ I've never heard ஓபன் of 6 anything minutes like இது that before. குவாலிட்டி சூப்பரா இருக்கு ப்ரோ அது. Wait a minute. எல்லாம் வர கேம் எல்லாம் குவாலிட்டில அடிச்சு தூக்கிட்டு There's இருக்கானுங்க. an old legend that Yang, the founder of the Zhuanhong sect and one of the architects of the 9 chapters, once wrote these words in the annals of Huaxu history. Heaven and man in perfect accord, yin and எல்லா yang. கேமும் நல்லா தான் இருக்கு, ஸ்டோரேஜ் தான் இல்ல. அதுவும் கரெக்ட் தான், ஸ்டோரேஜ் தான் இல்ல. They say she could commune with heaven and the myriad spirits of the world, even travel among the stars on the wings of the immortals. The way you resonated with the stele sounds a lot like that. In the end, Master Yang and many virtuous elders gave up their mortal forms to become the foundation of the 9 chapters, ensuring it would endure for all time. I just had a crazy idea. Here is actually like My little minion here is generation actually descendant of a legendary founder. Generation descendant of that legendary founder. யாருக்கு தெரியும் இவ யாருன்னே நமக்கு ஃபுல்லா தெரியல இன்னும். I guess it's time. Yes, I am young. I never die. I just got stuck in Hyperborean Empire. I highly doubt that. Really? But she doesn't look like someone of Huaxu origin. Anyway, that wraps up the 9 இவளே யாருன்னு chapters. தெரியல. இவளே இது யாரு இவளோட சிஸ்டர் ஒருத்தினாலே பெர்னிகா ப்ரோ ஊவால ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் வெச்சிருக்கவா இல்ல கன்வர்ட் பண்ணி புல்சா ப்ரோ இல்ல ஆஸ்ட்ராய்டா வெச்சுக்கோங்க. Talking about Everspring. ஃபுல்லா மாத்தாதீங்க. It's the biggest commercial hub for Star ஆஸ்ட்ராய்டாவே வெச்சுக்கோங்க. புல் பண்றப்ப அப்படியே அந்த ஆஸ்ட்ராய்டை கொடுத்து இது பண்ணுங்க. நமக்கு சப்போஸ் கேரக்டர் ஏர்லியா கிடைச்சிச்சு அப்படினா வெப்பன் எடுக்கிறது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க எல்லாத்தையுமே கேரக்டர் கன்வர்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா வேஸ்ட் ஆயிடும். இது பண்ண முடியாது. இது பண்ணுங்க. Sounds like a great business idea. Gotta write that down now. புல்சா தான் வச்சிருக்கீங்களா? இது மாத்திரு ப்ரோ. ஆஸ்ட்ராய்டாவே வச்சுக்கோங்க. அது இதான் மாத்தாதீங்க புல்லா. ஏன்னா அதுதான் ரீசன். இப்போ கேரக்டர்ஸ் இல்லை வந்து ஏர்லியாகவே கிடச்சிரும். எண்டர்மேன் ப்ரோ ஹலோ வெல்கம் ப்ரோ. நியூ இயர் வாங்க 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 வெல்கம். ஐயோ இவன் எங்க இருந்து வந்தான்னு தெரியலையே. தேவையா முன்னாடி எந்திரிச்சு ஒரு அடி. சக்தி ப்ரோ வாங்க. இப்போதைக்கு 45 புல்ல இருக்கேன் கேரண்டீட்ல. 45 பிட்டில இருக்கீங்களா? சூப்பர் ப்ரோ. ப்ரோ அந்த FPS மட்டும் கொஞ்சம் இஷ்யூவாக இருக்கும். அது நான் என்னென்னு மட்டும் செக் பண்ணிடுறேன். ஏன்னா 30 FPS தான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்டே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது ஒரு மாதிரி பார்க்கவே கடுப்பாக இருக்கும். எனக்கு இங்கே ஓகே, எனக்கு 60 FPS சம்திங்லாம் வருது. உங்களுக்கு அதில் இதாகிட்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஓ இதுவுமே அந்த ஒரு பீஸ் தானே. ஆனா எல்லாமே ஒரே இதா முடிஞ்சிருச்சு ப்ரோ. எல்லாம் 1 தான். புல் இருக்கு. அகஸ்டாக்காக வெயிட்டிங்ல இருக்கேன். அகஸ்டாக்காக யா ரூபி மாதிரியே நீங்களும் அகஸ்டாக்காக வெயிட் பண்ணிருக்கீங்க. ஊஷங் Heaven and Lord Archon, bless us. Are you all right? ஆக்சுவலா அந்த Dress இந்த ரீஜனோட தான் நினைக்கிறேன். Are you okay?
Your voice is still guaranteed shaking. வேணா அதான் bro. You were clearly Subscriber pretty scared 777 yourself. 7777 And you still ஓகே. came இன்னும் to 3 help இருந்தா us. நம்ம வந்து 780 ரீச் பண்ணிடலாம். யாராச்சும் புதுசா பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம I'm வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் fine. பண்ணிடுங்க. That beast's terrifying glare shook me a bit. I'll feel better after a short rest. But you seem new to this place. I couldn't just stand by and leave you in danger. முடிஞ்சா யூனோவையும் புல் பண்ணிடலாம். ஓகே ஓகே bro. Say you could handle it alone. Benefit. If you hadn't shown up, my little minion would have taken it down with a few ட்ரை பண்ணுங்க. கிடைச்சா எடுத்துருங்க. கிடைக்குமா? She's super strong. உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் bro. ஏரியா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுக்கு. இன்னும் டைம் இருக்குல்ல. சோ இன்னும் ஒரு நாள் ஃப்ரீயா இருந்தீங்க அப்படினா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி இன்னும் கலெக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் I பண்ணுங்க. wasn't seeing things, was I? Why would one of Huaxu's guardian beasts suddenly attack us? கிடைக்குமா? நம்பிக்கை தானே எல்லாம். For the record, I didn't do anything illegal. Okay? Though I guess at this point it'd be pointless to clarify. ஆமா bro, நிறைய இடம் பார்க்கணும். அந்த ஈவென்ட்ஸ்லாம் ஒரு 3k கிடைக்கும். ஆமா முக்கியமா அதெல்லாம் பண்ணிருங்க. You can swim, right? The waters around Mist Wharf stretch far and wide. You wouldn't get very far by swimming. அப்ப எதுல போறது? அந்த மவுண்ட் குடுங்கடா டேய். There's no need to panic. அந்த மவுண்ட் குடுப்பானுங்க. That may look like the Argent ones, but is not an enforcer of Huaxu. And the Surge of Zaying சொல்றானுங்க. The scourge of Zhuyin. Mindless and violent. They exist outside the reach of the 9 chapters of Dafeng. Attacking them doesn't break any law. Okay. But lately, these attacks have been happening more and more often. The incense I just replaced has already burned down again. Incense-ன்றது டிஃபென்ஸ் மாதிரி நினைக்கிறேன். அது இது இருந்தா Lunocarp? What are you doing here? சொன்ன மாதிரியே வந்து இந்த கேரக்டர் ஆனா நோ அகஸ்டா மாமி கேரண்டி சன் வித் மை வைஃப் மூன் வில் செடியூஸ் சிடுமூஞ்சி மாவ ஓட we did run into a little situation. சிடுமூஞ்சில உனக்கு கிடைக்காது. This character நல்லா இருக்காங்கல்ல. Are you heading to Everspring to replenish your incense? Let's go together. Incense? Now that you mention it, during the fight just now, I thought I caught a strange, pleasant நிறைய புதுசா அந்த இன்சென்ஸ்னு ஏதோ சொல்றாங்கன்னு தெரியல. அதே மாதிரி சர்ஜ் ஆஃப் ஸ்விங் ஏதோ சொன்னானுங்க. Was that the incense you're talking about? Yes, that was it. So you don't know about the power of incense yet? My bad for not showing. My bad for not showing you sooner. சொல்லுங்கடா இன்சென்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லுங்கடா. In Huaxu, incense isn't merely ceremonial. It sustains the 9 chapters of Dafeng and grants us heavenly protection and blessing. Heavenly protection and blessings. That's right. So when I saw you under attack, I tossed the sachet I was carrying, hoping it might shield you from harm, even just a little. Though it can't kill a sable bian, it can protect us for a time. But once its power fades, we'll have to return to the Argent Long Temple to receive the blessing anew. Passing merchant ஆடங்க ஐயால. Got it. So as long as we pray next region high school ஆர்க்க. ஆமா bro. Won't be a problem. High schoolல தான் இருப்போம். நீங்க ட்ரைலர் பார்க்கலையா கடைசியா? The Argent Long Temple. கடைசில நாம டிஸ்க்ல உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம். Coming to renew their incense. நல்லா இருக்க போகுது. எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. இன்னும் ஒரு நாள் இருக்கு. ஓவாலாம் பண்றப்ப நம்ம PS-ல பண்ணுவோம். அது இன்னும் when that beast came at us, how come you vanished so fast? ஏற்கனவே ஓவா குவாலிட்டி பயங்கரமா இருக்கும். I can't be of help in a fight, but I was cheering you on from the sidelines with all my heart. 2K-ல பண்ணலாமா 1080p-ல பண்ணலாமா நாளைக்கு? Speaking of which, Snow did something like that too the first time we met. இங்க இருக்க கிராஸ் அப்படியே சேஞ்ச் ஆகுது. So even the great demon king has a knack for that. Little minion. யாரா இது இங்க அவன குதிச்சிட்டு. I was obviously just testing your strength. லூமாப்பர் ஏதோ வந்து அந்த வெட்டிக்கிளி மாதிரி ஏதோ குதிச்சிட்டு இருந்துச்சே புடிச்சிட்டோன்னு நினைக்கிறேன். ஆனா எனக்கு வந்து இந்த ஆரஞ்சு கலர்ல டாட்டா இருக்கு பாருங்களேன். இது என்னதுன்னு தெரியல. இதை ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டோமா இல்ல இது கலெக்டும் பண்ண முடியல என்னால. என்னன்னு தெரியல. இது பாப்போம். மேபி ஏதாச்சும் இருக்கும். பேக் டு ஸ்கூல். ஆமா
எவர் ஸ்ப்ரிங். சீக்கிரமா லெவல் 60 ரீச் பண்றா. quest completed. where the tides meet go to the Ajahn long temple. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த லாங்னு சொல்றது டிராகனை தான் ப்ரோ மென்ஷன் பண்றானுங்க அங்க பாரு ப்ரோ. அப்ப நம்ம இதுலயுமே வந்து அந்த லாங் சேடா என்னமோ சொன்னானுங்களே அது டிராகனோட மென்ஷன் பண்ணி தான் நம்ம சொல்றானுங்க. ஓ இங்க பாரு மயில்லாம் இருக்கு ப்ரோ. இங்க பாரு ப்ரோ. இத இதையுமே கொல்லலாமா? ஐயோ என்னடா சொல்றீங்க? அது மறைஞ்சே போச்சு. ஒரே நிமிஷம் 1 minute ப்ரோ. ஓகே. யூஸ்வலி தமிழ் காட்சா கேம் பிளேயர்ஸ் பார்க்குறது கம்மி. ஹாப்பி டு see you guys. வா ப்ரோ. வெல்கம் ப்ரோ. நானுமே இப்போ தான் ப்ரோ காட்சா நான் ஆக்சுவலாக என் ஃபஸ்ட்டு காட்சா நான் ஜென்சன் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் வந்து கண்டினியூஸாக ப்ளே பண்ணதெல்லாம் இல்லை. ஊவா தான் வந்து எனக்குமே ஃபஸ்ட்டு காட்சா கேம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஊவாலேருந்து தான் நானும் ஸ்ட்ரீம் ஆக்சுவலாக நம்ம சேனல் கண்டென்ட்டே ஊவா தான் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருந்தேன். மீட் கோயிங் டு நேட்டிவ் on 25. Of the great tree, the largest trading guild in all of Mistwolf. சைரன் சவுண்ட் இல்ல அது இங்க வெளிய ஆம்புலன்ஸ் இது போயிருக்கும் ப்ரோ. ஹைவே பக்கத்துலயே வீடு இல்ல, அதனால அது போயிட்டே தான் இருக்கும். அதனால நான் கதவெல்லாம் கொஞ்சம் ஓபன்ல வச்சிருக்கேன். Rise in fragrant clouds to the halls of heaven. With humble prayer, we seek mercy to grant peace and joy to all beings. So many people making prayers. Can Lord Argent really hear them all? Lord Argentன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா You mustn't think of incense offerings as a way to demand things from Lord Argent. As I mentioned before, the 9 chapters of Da Feng rely on incense as a medium to stay effective. Discord if you want more. People offer incense to the heavens to sustain the 9 chapters, and in turn, the 9 chapters manifested Lord Argent, who upholds their will and grants protection through incense. பாருங்க இன்சென்ஸ்ன்றது Wishes come true only through tireless effort. அதோ ப்ரே பண்றதுக்கா அதோ தூக்கி போட்டேன்னா சொல்லிடுவாங்க. Lord Argent simply bears witness to that journey as it has for centuries. அந்த டிராகனல லார்ட் ஆர்ஜென்ட்னு மென்ஷன் பண்றாங்க. A few blessed souls do catch Lord Argent's eye and are granted unexpected fortune. எனக்கு என்ன ஒண்ணேனா அந்த மவுண்ட் கொடுக்கணும். அவனுங்க மவுண்ட் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். Already I want to give it a try too. Sure thing. Just head over to the table by the incense altar. That man over there is an incense warden from the Zhuan Hong sect. என்ன ரூபி கிறிஸ்மஸ்க்கு என்ன பரிசு? Keeping the shrine in order. The Zhuan Hong sect. That name rings a bell. பால் குடிக்கிறது போல பூஸ்ட் குடிக்க போறியா? By the same person who could commune with heaven, the founder of the 9 chapters, right? That's right. Looks like our guest was paying attention during my crash course. Gold stars for you. Gold star for you. Back in ancient times, the Xuan Hong sect were the first to uncover the divine power of incense, they guarded the and they've guarded that secret ever since. Even today, they're in charge of everything related to incense in Huaxu. Every censer you've seen along the way, all made Christmas by their hand. asked Santa for 128 GB RAM and 2 GB SSD. 128 GB RAM உனக்கு தேவையாச்சு சா? From the incense wardens. Why not go try it for yourselves? Non-veg தான் நாமா milk to special ஒண்ணு. என்னமோ ஒண்ணு ரூபி. அங்க பாருங்க ஆக்சுவலா வந்து அதான் ப்ரே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கானுங்க எல்லாருமே.
நம்மளாலையும் ப்ரே பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ கலெக்ட்னு இருக்கு. ரைட்ஸ் ஆஃப் இங்க பாருங்க, ரைட்ஸ் ஆஃப் டிவைன் வெனரேஷன் சொல்லி போட்டிருக்கானுங்க. இதுவே பெருசா ஜாயின்ஸ் எவன் எர்த் மார்டல் அண்ட் டிவைன் பேரிங் த கிரேஸ் டிஸ்டோர்டு. ஓகே, ப்ரோகான செல் ரேம் அண்ட் பில்ட் பி இருக்கலாம். என்ன சிசா பிளான் போட்டியா? ரேம் வாங்கி ரேமை வச்சு வித்து பில்ட் பண்ணலான்னு. Service Springs Guild Hall, just up ahead. Miss Julia is probably waiting for you upstairs. All right, my job here is done. You can head up on your own. My stall's right here. Drop by if you've got time. I even give you a special 0.02% discount on anything you buy. Wait, what? 0.02%? You're such a cheapskate. Well, I'm striving to become Huaxu's #1 star weaver. I don't have horns like you, so I'm already starting behind the line. If I don't double down on seizing every chance and being meticulous, sheer hard work won't get me there. Huh? I see. See? That's what happens when you go around horn-chatting with other Lunos. Anyway, let's go, little minion. We don't want to keep our big benefactor waiting. Oh, இது இங்க தான் வருதா? அப்படினா வந்து இந்த இத மாத்துனா. ஓகே. இப்போ இதுக்கு நான் தனியாக வந்து இதை ரிமூவ் பண்ணால் தான் வரும். அப்போவே நான் ரேம்லாம் நிறையா வாங்கி போட்டு இருந்தா இந்நேரத்துக்கு அதுதான் ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரேம் ப்ரைஸ் எல்லாமே இப்போ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு பயங்கரமாக. ரூபி உன் ஆள் இங்கே தான் நிற்கிறா பாரு. I lost my voice earlier. Now that I've calmed down and thought it over, I realize I was in the wrong. I shouldn't have acted out of desperation and hired some shady outsider to transport my goods on my own. Who would have thought? That man was all talk and no substance. Not only useless against a sable peon, but also a despicable thug who stirred up more trouble than I could imagine. To all my fellow traders, I owe you a deep apology. You don't need to be so hard on yourself. These past few days, everyone's been anxious. Everspring understands this well. We're already working on solutions. The sooner we weather this crisis, the sooner trade and commerce will return to normal. But how long is this lockdown going to last? We star weavers can wait, but our good short Duet and Abyss release-ல நிறைய bug இருந்துச்சு, ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணிட்டாங்களா? bro இல்ல இப்போதைக்கு எனக்கு வந்து பெருசா எதுவும் தெரியல bro. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு, அப்புறம் இந்த ஏரியாக்கு வந்த உடனே என்ன பண்ணா மாடல்லாம் கொஞ்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே டிஃபரன்ஸ் தெரியும். இதுக்கு முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கு மாடல் எல்லாமே. 3 days, no more. There shall be a solution. Miss Julio, you've returned. You mean you found a solution? That was the purpose of my trip. And yes, I found a lead. Rest assured, for goods with expiration concerns, Everspring will purchase them at 80% of market price. We'll take it off, no matter how much. Considering transport losses and turnaround costs, I believe this is a fair offer. Once the scourge has passed, if you wish, you may buy them back at the same price.
Of course. If anyone still wishes to hire their own escort and test their luck, Everspring will not stand in your way. But should you bring in a disreputable lot or violate the admonitions of the nine chapters, Everspring may not intervene, but the end certainly will. And if it all ends in ruin, lives and fortunes both lost, do not say I did not forewarn you. We won't, Miss Gillian. We've learned our lesson. Your words put our